Para el streaming igual van a ocupar la música, ¿cierto? No, Sí, música. YouTube nos vota por los derechos. Ah, ya. Sí, 1, 2, 3. Probando, probando. Sí, 1, 2. Sí, probando, probando. 1, 2, 3. Sí, sí, 1, 2, 3. Probando, probando. Sí, 1, 2. Sí, sí. 1, 2. Probando, probando. Sí, 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3. Probando, probando. Sí, 1, 2, 3. Sí, sí, sí. 1. Te estoy dando todo el máster de mi 2. Y el auxiliar también está todo. Todo, todo. Está a tope. No te lleva con el Kiss. No, queda súper limpio. Sí, sí, 1, 2. Probando, probando. Sí, 1, 2, 3. Sí, sí, 1, 2, 3. Sí, sí, 1, 2. Probando, probando. Sí, 1, 2, 3. Sí, sí, 1, 2. Probando. ¿Qué el cable es caro? ¿O no? No, pero lo podemos conectar directo. Es que para que lo pases por el line. Sí. Porque así. Ahora cambió, Nasira. Ahora estoy monitoreando, ahora estoy tirando lo que está pasando en la sala. No, 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 no. Sí. Es que eso es aparte.
Las azules son con gas. Yo lo que te comento, a referencia de, que a lo mejor es para expositores sin gas. Están hablando de una... ¿Cómo? No, hay que traer dos de estas, venga, me falta una naranjita, una de esas. Una cajita más. Sí. Sí, lo dejé cortado, no debiera afectar nada, ¿no?
Feliz de ver esta sala completamente llena y por un tema tan apasionante como es la gastronomía de nuestro país. Quiero dar las gracias a todos los organizadores, especialmente también al ministro por estar acompañándonos hoy día. Yo sé que tiene una agenda muy intensa y eso habla del interés y del respaldo que se le está dando desde el gobierno. También a Alfonso, con el cual nos conocemos desde hace muchos años y hemos trabajado en conjunto sobre el tema del desarrollo y la innovación, tanto público como privada, que yo creo que va a ser el gran motor y tiene que ser el motor del desarrollo de nuestro país. Desde Imagen de Chile les quiero compartir que para nosotros la gastronomía es parte fundamental del posicionamiento internacional de nuestro país. Nosotros nos hemos ido dando cuenta de cómo esto genera una imagen positiva y por lo tanto estamos trabajando en visibilizarla cada día más. También la gente ha ido entendiendo y dándose cuenta de cómo tenemos que valorizar la identidad nuestra, la identidad de Chile, y donde la gastronomía, nuestros productos endémicos, nuestros productos locales, nos dan una tremenda oportunidad para eso. Yo creo que Chile, dada su diversidad de norte a sur, el hecho de tener el desierto más seco del planeta, de tener los glaciares, de tener un territorio, yo creo que un regalo por la diversidad geográfica y ser un laboratorio natural, nos da un mundo de oportunidades donde sin lugar a dudas los productos van a jugar un rol estratégico para el desarrollo y la sostenibilidad y la sustentabilidad en los alimentos y en la gastronomía. Hemos visto cómo cada día ha sido más reconocida, ha sido más valorizada, desde premios, organizaciones como los 50 mejores restaurantes del mundo han dicho que cualquier amante de la gastronomía no puede dejar de visitar Santiago y nuestro país. Hoy día el reflejo de tener todas estas estrellas y destacados chefs internacionales también es un reflejo más de eso, donde nos llevan a discutir de cómo va a ser el desarrollo del futuro. Quiero también decirles que desde Imagen de Chile estamos muy conscientes de eso, estamos inculcando esto en todas nuestras activaciones de nivel internacional. Nosotros estamos apostando en nuestra estrategia de posicionamiento, tanto como lo hemos hecho con productos maduros, como el turismo, como el vino, también en todo lo que tiene que ver con la economía creativa, la cultura y la gastronomía, que no puede estar ausente de todo este proceso, y decirle que estamos cada día haciendo más acciones en conjunto con todos los otros sectores y todas las otras organizaciones. Hay un esfuerzo público-privado que es sin duda el gran eje y la gran estrategia de desarrollo y de éxito que ha tenido nuestro país en el posicionamiento internacional, y que tenemos que invitarnos a todos nosotros a sumarnos a este desafío, a tener un mayor reconocimiento y valorización de nuestros productos, de nuestra gastronomía local, y eso también ha sido reconocido por los distintos estudios que nosotros estamos haciendo, cómo esto llena de orgullo a la gente, cómo le da una identidad local y también cómo nos ayuda en el posicionamiento internacional. También quiero invitarlos que durante los próximos días vamos a tener un lanzamiento de una aplicación móvil que va a reflejar, que va a tener más de 100 recetas propias de Chile, que tenemos la meta de llegar a una receta por día, que estamos trabajando con todos los chefs desde Arica a Punta Arenas, relevando la diversidad geográfica. Los invito a conocer esto porque yo creo que esto habla de lo que somos nosotros, de lo propio, los identitarios, e invitarlos a ser embajadores de nuestro país es una responsabilidad de todos y eso tenemos que cuidarlo cada día más. Muchas gracias. Bueno, quiero invitar al presidente ejecutivo perdón, del edificio Innovación a darnos unas palabras de bienvenida a este increíble edificio. Por favor, un aplauso fuerte para Alfonso Gómez. Gracias, Rodolfo. Estimado ministro, Miriam, querida, de tantos años trabajando juntos en estos mismos temas, Rodolfo, y a todos ustedes. Me imagino que muchos están aquí por primera vez y sé que vamos a estar concentrados en este apasionante tema, por lo tanto no hay mucho tiempo como para que conozcan todo lo que aquí ocurre. Pero quiero decirles que hay una gran diversidad de actividades que van desde un piso entero dedicado a la astroingeniería, tremendo tema también país, otros
Instituto Fraunhofer dedicado a temas como Alzheimer y energías renovables, etcétera, etcétera. Es muy complejo. Cuando tenemos que sintetizar en una frase qué hacemos acá, lo que decimos es relativamente sencillo. Decimos, estamos aquí para hacer un cambio cultural. Y es la palabra cultura la que empleamos. Por eso me dio una tremenda alegría saber que el ministro de esta amplia temática, la cultura, nos iba a acompañar hoy. Creo que es tremendamente significativo. Nosotros tenemos una especie de evangelización permanente que estamos haciendo porque somos profundamente convencidos que solo creando valor, agregando valor, vamos a hacer de nuestro un país enteramente desarrollado, y esto no solo en lo económico, en todo lo que significa la palabra desarrollo. La razón por la que nos pone tan contentos la presencia de esta actividad aquí hoy día es porque en torno a la gastronomía, en torno a los alimentos, se dan absolutamente todos aquellos valores y aquellos conceptos que necesitamos para hablar en general de la innovación y del emprendimiento en nuestro país. Pedacitos de materia que se llamaban zanahoria hace unos minutos atrás pasan por estas manos de los magos y magas que se encargan de la cocina y ¡pum!, se convierten en algo que no solamente tiene un sabor distinto, tiene una percepción de valor tal que lo que era una zanahoria de 8 pesos pasa a ser un plato de bastante más que eso. Eso es alucinante, es maravilloso. Para nosotros todo el mundo de la gastronomía lo vemos como una suerte de micromundo que recrea en su interior todo aquello por lo cual estamos. La ciencia y la tecnología es clave para el desarrollo de la innovación y es cosa de ver todo lo que ha hecho nuestro orgullo, nuestro Premio Nacional de Ciencia, José Miguel Aguilera, en el mundo de entender la química y la física de los alimentos, y todos ustedes que están en este mundo saben los progresos que ha habido en ese sentido. Se innova desde ahí, por cierto, pero nosotros acá creemos que la innovación no solo viene de la ciencia y la tecnología. Estamos convencidos que en los modelos de negocios y en el diseño hay otras dos fuentes que tienen que integrarse en una sola gran mirada para que de verdad el cambio del que estamos hablando sea un cambio cultural. Así es que, Rodolfo, tú partías agradeciendo y tenías la gentileza de agradecernos por ser los huéspedes de esto. Nos tomó 0 segundos subirnos a esta causa entusiastamente, porque nosotros estamos agradecidos con todos ustedes porque estén aquí. Esto es tremendamente importante, es central en la causa en la que todos estamos, y estoy seguro que es una causa que nos va a hacer un país más feliz en definitiva. Gracias. Bueno, y por último quiero dar, además de las gracias, la bienvenida a una persona muy especial, al ministro Tone, alguien que ha hecho historia. Por favor, quisiera que levantaran la mano los cocineros que están acá presentes. ¿Pueden levantar la mano? Son varios, ¿eh? Son aficionados, profesionales, da lo mismo. El ministro es responsable de haber vinculado la gastronomía a la cultura. Por favor, un aplauso más fuerte que la cresta. Por favor, ministro. No le crean nada. No, bueno, Rodolfo, un placer estar acá, estimado director de esta gran obra, Miriam, y bueno, y todos los invitados e invitadas, chef, cocineros, cocinera. La verdad es que para el Consejo Nacional de la Cultura el tema de la gastronomía está relegado a un estado secundario o de larva. Y la verdad es que cuando vemos todo lo que se ha producido alrededor de nuestros países vecinos, para no ir muy lejos, pucha que nos demoramos en darnos cuenta que esto era parte esencial también del desarrollo cultural de este país. Así que la verdad es que estamos muy contentos de haber
creado esta nueva área dentro del Consejo y la futura institucionalidad que es el Ministerio, que está en discusión ahora en el Parlamento, que es la gastronomía. Ahora, no un dato menor, ¿ya?, que hoy estemos en este edificio pensado y diseñado por Alejandro Aravena, ¿ya?, que en el día lunes recibió el premio Pritzker en Nueva York, que es el más alto reconocimiento de la arquitectura a nivel mundial. No solo nos enorgullece este premio, que no es solo por lograr obras de la envergadura de este edificio, sino también por pensar el rol social que tiene la disciplina, en este caso la arquitectura, hoy, y que afecta la calidad de vida de las personas. Si la forma en la que pensamos nuestras ciudades y espacios públicos debe abordar la dimensión de la calidad de vida, lo mismo debería ocurrir cada vez que pensamos en los productos que vienen de nuestra tierra y en la forma en la que ellos llegan a nuestras casas, familias, hogares y paladares también. Porque es incuestionable que la manera como nos alimentamos también tiene relación con nuestro bienestar. Esa es la máxima que hemos tratado de abordar también desde el Consejo Nacional de la Cultura, tal como este gran evento ha planteado. Debemos mirar los ingredientes nacionales desde un punto de vista no solo económico, sino también integrando iniciativas que promuevan nuevas posibilidades de desarrollo. ¿Cómo asociamos variables tan diversas como territorio, estacionalidad y cultura? Es parte de la labor que queremos desarrollar en nuestra institución, ya que vemos que la gastronomía chilena es una cadena de valor completa, tal como se dijo acá, donde cada componente tiene la misma relevancia y significancia para construir identidad. Un productor, un recolector o un cultor poseen el mismo grado de importancia que un gran chef o un gran plato de lujo en esta cadena. Necesitamos, por lo tanto, identificarnos con nuestros ingredientes, con sus preparaciones y con la cultura del comer. El acto de cocinar es una forma de manifestar la cultura propia de forma cotidiana y cercana, y que además es reproducible por todas, tal vez no también como usted, y por todos, incluso con más frecuencia que otras formas de expresión cultural. Es más, en todas las estadísticas de participación cultural y tiempo libre, las salidas a comer son la expresión artística más frecuente y más habitual del chileno. En este contexto, y debido a su importancia en la articulación de nuestra identidad y cultura, es como institución que hemos creado este año el área de gastronomía, con el objetivo de poner en valor la cocina chilena y todo el proceso que involucra. Nuestra misión no es menor. Nos hemos propuesto establecer canales de participación por parte del Estado en el impulso necesario que se necesita para su fomento en todas sus dimensiones, potenciando valores de identidad, pertenencia y continuidad histórica de nuestras cocinas. Agradecemos la posibilidad de aliarnos, en este caso con Rodolfo y toda la gente en Guelem, ya que este tipo de instancias son las que hacen que reflexionemos en torno a un aspecto que es una variable básica de la vida, como es nuestra alimentación. Por último, lo invitamos a seguir fomentando el acto de cocinar y comer, no solo como una práctica relacionada con el disfrute y el placer, sino también como algo nuestro, propio y parte de nuestra identidad, tradición y patrimonio. Enorgullezcámonos por lo nuestro, valoremos los ojos hacia el interior de nuestras recetas, volquemos los ojos hacia el interior de nuestras recetas, nuestras tradiciones y nuestra historia. Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias, ministro. Bueno, la persona que les voy a presentar es un muy buen amigo, además probablemente uno de los cocineros más interesantes en el mundo. Es propietario de uno de los restaurantes más apasionantes que existen en Europa. Él se llama Kobe de Ramul, su restaurante es In the Wolf y ha venido desde Bélgica a contarnos acerca de lo que hace, cómo lo hace y cómo él ha cambiado, ¿cierto?, la manera, incluso en su zona, cómo se entendía y cómo ahora se entiende la comida. Por favor, un aplauso para Kobe.
Thank you. Can you hear me? Is this on? Yeah. Okay. Okay, so yes, I'm Kobe. I'm going to talk to you in English. I speak un poco de castellano, but not enough to talk in this beautiful university in Santiago. I would feel a bit dumb. I'm first of all very, very happy of all the effort that went into Ingelemen. I'm grateful to Rodolfo, of course, to invite us here. To everybody who's part of this. We've been around for the last few days. Yesterday we went to Valdivia, which was, to me, I was like a kid, you know. We went with Don Pascual, which is the Mapuche, I call him Indian or chief or whatever, and he showed us this produce, these berries, these leaves, these flowers, and then we went to the beach and we picked this fucking amazing seaweed, like this. It looks like snakes swimming in the water and things that you never see. You feel like a kid, and I think that's very important. When you deal with food, you have to always feel like a kid, and that is gonna help you to love it. And I think that's also a bit the name of the speech is to adapt, create, evolve. So I come here, I come to Chile, I see all these produce. I get all this inspiration, so I adapt to where I am, I create, and I will evolve myself as a chef and as a human. So I didn't really prepare a speech. It's not because I'm lazy, it's just because I'm not good at it. And if I would write something down, then I would afterwards think, oh shit, I didn't say this, I should have said that. So what we're going to do is we're going to make it, we're going to wake you up a little bit. It's still early, but so I think, I mean, probably not a lot of people know me or my restaurant or Belgium, maybe. But I suggest that somebody comes up with a question, and then I reply, and then we have a conversation together. How about that? I see any hands in the air if you have something to ask me. It's early, I know. Yeah. Okay, I have a question. Okay. I have a question. How come you are a fantastic chef? Everybody knows now where Dranuter is because of your restaurant, and you have decided at the highest of your career to close down and change life. So yes, we are closing. In the Wolf is closing now in December after 12 years of In the Wolf, which does not take away all my ambition, aspirations, philosophy around food. We will keep on growing, keep on evolving. But I think it's always nice in life not to put yourself in a corner. And I've been doing this for this restaurant. I've grew up there, the place where I grew up. I still live there. I have another house in a small village. But after 12 years, I feel like there's the frame is not corresponding anymore with what I want to bring or tell. And if you feel that in a certain way, I think it's in any profession like that. If you feel like the frame doesn't correspond anymore, then you have to change the frame. And then you have a new energy, and you can just start over again. And that's a lot of fun. Starting over is always fun. But what's wrong with the frame? Is it fine dining that you don't feel keen on anymore? So the question of Andrea is, what's wrong with the frame of this restaurant? There's nothing wrong with the frame. It's just that I don't feel comfortable in it anymore. I always feel like I said, when we started up in the Wolf, I was alone in the kitchen. Then we were 2, 3, 4 people. We grew, and now I think we're at the point with the restaurant where everything that I ever imagined that could happen has happened. And so there's a stop point. There's a point of where I say, okay, this is done. So there's nothing wrong with it. It's beautiful. It's a beautiful machine that you create. It's like an artist that makes an installation, and all of a sudden you build on it, you change it, and after 12 years, you say, that's it. Let's not touch it anymore. It's like with food. It's like when I told Rodolfo yesterday, we were in the restaurant here in Santiago at Borajo, and we had these dishes.
that if you close your eyes, you know, and you're like, oh man, where the fuck am I? These flavors that we don't know. It is beautiful. It's what food is about. It's the identity. And also told them what's the most important thing is that when you make a dish, when you cook, is to know when to stop. And that's something that when you're younger, it's hard to comprehend, because you always want to show everything you can do and every technique, and you want to tick, 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 tick. But you know, the most important thing in cooking is knowing when to stop, and then you create an everlasting memory with your food. If you make it too complex, you lose the memory. After, then it's Instagram food. But to do something, yeah, well, that's the truth. To do something that's specific, and I'm just gonna keep rubbing it on you. And Rodolfo had a great meal there. It was, but just the balance is so important, and I think to know when to stop is important in life in general. Yeah. Good morning, Kobe. Good morning. Two questions. First, in the same line, you're saying that you're sort of trying to start a new way of showing your work, which is putting on the first line, bringing new products. How you do it to bring these products to normal people that they're not able to go to Borago or your restaurant? And in the second way, how you sort of put on value all these new ingredients, which for more people in regions are quite common. In order that Mapuche guy that you knew, that's the common culture of these people. But in the cities, we forgot how to use this. Maybe we didn't forgot. We were not able to learn nothing about this. How you think is which is the major responsibility of cooks as you? Well, as I think as the minister pointed out, I think that's what he said. My Spanish is not that good, but I think it's very important to realize that we as chefs, we are just intermediary. We're just in between. We're between the grower and the consumer. And we are translating his work in a different way to the consumer. We make it exciting, or we do something with it. And we really put those people in value, because we work with them every day. These farmers, these growers, these fishermen, everybody. And so we really see that work, but obviously the other side, the person sitting there eating, he doesn't see that work. He sees our work. So we get all the credits, basically. That's a bit what's wrong with it. But I think there's a big notion of, there's a big disconnect between everybody, between people who eat every day, and where their food comes from. So events like this are something that's really important, because they can plant a seed, and that seed can grow into something more. It draws attention to a certain team, and then it can grow. It's like what I do in Dranuter now. We're organizing a farmers festival, because the public knows the farmers. They see them on television when they're angry. So farmers, when they're angry, they go on the streets. They spray manure on the streets, and they spill milk around when they're angry. And nobody understands them. They say, oh, those fucking farmers are nagging again. They have problems, whatever. We all have problems. But they don't realize that their food, their everyday food, comes from these people. And every farmer is underpaid. We lost in Belgium, in Flanders alone, over 10 years, we lost 45% of the farmers. So that's something that nobody realizes, but it's drastic. So what you have, if you agro-industry is taking over all those small farms and creates this massive, huge machine that provides us with food, which is grown in not a good way, in a purely commercial way. So I think it's important to highlight those farmers every day, again and again, because they're the real rock stars here. Yeah? So if that answers your question a bit. No? You're happy? No, because I'm not happy, because there's people in between the farmers and you, the chefs, which are sort of the rock stars, which you have the importance to communicate. But in between you have a critical mass of people that they're not farmers, they're not able to pay these tickets in the restaurants. No, they don't need to come to my restaurant. No, I mean, how you make, because maybe it's a little bit different between Belgium and Santiago, how you make it these people which are the most in need
because we don't have just a need to help the people in the farms, we also have the need to help the people in the cities, to help them to eat better. Yeah. Which is the compromise in that sense? How we can commit in this compromise? Well, see, I'm not, you have people from the government here, and I can talk about. I mean, in your terms, because I think the cooks have this responsibility. As you said, you are the big communicators in food. Yeah, and I think that's what we also do, and like what I do is also with the farm festival is to invite people. We do a free festival. It costs nothing. Everything is for free. People are invited, and they come and see how farmers work, how they live. We bring thousands of people together in this small village underneath the church tower to bring people together. And I think that's what food has always done for us. It's always brought people together. So that's what we lost, because we gave away the responsibility of cooking our food to major corporations and stuff like that. So that's where we lost the complete connection with who makes our food, where does it come from, and we are living in a little bubble that we just need it's a financial, it's just something we buy basically, and it shouldn't be like that. Everybody should be able to grow some kind of food himself, even if it's here in the city of Santiago. You should at least connect to what growing food is. That's important. Is that better? Anybody else? Hi, good morning. Good morning. My question is aimed at the development process. Like, how do you guys figure out which elements or which ingredients in the environment you're in are actually edible? Like, how do you figure out Well, there's people like, Juliana, right? Juliana, that just, because yesterday we were picking in Valdivia, I picked this beautiful mushroom off a tree. Well, what I would find it in my home country, I would call it dryad saddle. It's quite delicious if you cook it right. And then now I got to find out this morning that I should not eat it because it's poisonous. So it's important. It's important to have a multitude of people. Definitely when we discover new ingredients, which are per definition maybe the oldest ingredients, that we have a scientific base and somebody along that line that helps us out and say, like a mycologist or somebody who's into herbs that knows, okay, can define what can you eat and what can't you eat. So that's all part of that chain, I think, and it's a collaboration with a lot of people. Yeah. Go ahead. I have a question for you. Okay. When do you think the major tipping point happens in a food culture, that it goes from something that we are talking about in restaurants and not arriving to everybody to becoming sort of like we saw in Peru, that home cooks, there's a pride on a national level? I mean, what have you experienced in Belgium, perhaps, in seeing how this movement really happens across all classes, all people, all professions? I think any movement, any revolution starts from discontent, right? When people are no longer happy with the food they get, or they start realizing that certain foods they're having now are creating cancers or diseases, and then you create a discontent. Then people start asking questions. When they start asking questions, then they need answers, obviously. And then something can start to grow. But I think it needs to be, because we are definitely in food and marketing, there's such a smoke screen being held up for you, that everything that you see is beautiful and it comes from this field, and this farmer with his little baby goat made you this beautiful cheese. It's all bullshit. And I think that's what you need to show, that you have to see through the smoke curtain and then just realize where your food comes from. I think like in supermarkets, you should have a little video screen that shows this, not this farm, but this factory made this cheese. And it's not even cheese, it's something else. Be honest about whatever is in there, and then let people decide for themselves where their heart is going to lead them. It's not going to be to the factory cheese, I guess, right? Yeah. Ok, tenemos espacio para una pregunta más. ¿Una pregunta? ¿Sí? ¿Verónica?
Well, I don't have a question. I just want to thank you. I want to congratulate you for what you think, how you think. You've answered many of the things that troubled me, and you come from further beyond because you are already in the developed world. We are developing. So thank you so much. Say this here once and again in all the languages you can. Thank you for coming. Thank you so much. Thank you, Kobe. Kobe, good morning. Good morning. What is the role of the schools that today are forming the future chefs to be able to fit into this revolution? Well, I have this personal opinion, but I never went to cooking school myself. I went to a lot of schools. I went to about 10 schools, and then I dropped out and I wanted to become a chef. So I can't really talk about my personal experience. What I do see is that students coming from schools, from culinary schools in Belgium, are not really on the track that I would like them to be when they come into my kitchen, because it seems like they've been invited to cook and it has to have a certain sexiness from day one. Well, cooking is not sexy from day one. It's a long process of learning skills. What I think personally is that the culinary school should, for the first 3 years, should focus on farming, on fishing, on butchering, all the skills that are needed, and then you can pick one. I mean, after 3 years, you said, oh, I really like the farming part. I really like those potatoes and the things that we grew in the fields next to the school. Or, man, I was in love with that fishing. Like, we went fishing on the boat. So rather than just straight away saying, okay, this is going to be a chef school, you should make it more broader and make a food school. And from that food school out, then you can create new crafts and ambitions and chefs or farmers, but they're all on the same page, you know. They have the same education, the basics is the same. They have a respect, and then they can grow into something different. I think that's important, yeah. Thank you, Kobe. For joining us. Thank you, guys. Thank you, man. Bueno, la persona que les voy a presentar ahora es también un gran amigo. No lo conocí hace tanto tiempo. Él es escocés, vive en Australia, en un lugar que se llama Adelaide, y ha hecho algo que probablemente ningún otro cocinero australiano haya hecho. Ahora vamos a decir que Jock podría ser entre un australiano, escocés. Australia es un país muy parecido a nosotros en muchas cosas, donde la cultura es algo realmente nuevo. Este tipo tiene un restaurante que se llama Orana, en Adelaide, y está haciendo un trabajo muy, pero muy profundo, quizás demasiado, con todos los aborígenes de Australia. ¿Se imaginan lo que esto significa? Porque Australia, en el centro, ¿cierto?, no es fácil acceder. Son ingredientes muy únicos en el mundo, y él verdaderamente está conectando los orígenes y los antepasados más profundos de lo que podría ser el futuro de la cocina australiana. Por favor, un súper aplauso para Jackson Frilo. Más fuerte, por favor. ¡Woo!
first, because this is almost a snapshot of the future. These two twins, sisters, they're a group called EVA, and they're French Cubans. Anyone know them? Has anyone heard this before? Fantastic. And the reason I showed you this, I'd never heard of them until maybe 2 weeks ago. We were in the music festival WOMAD, and we made a pop-up restaurant in there, and it's all about multicultural crossing. We're doing the same with the food in the festival, the same as the music. There was 30, I think this year, 37 different countries represented in a 4-day music festival. It was incredible. I'd never heard these guys before, and I walked past the stage and they were playing, and I was mesmerized. But for me, in that moment, listening to this was, the connection to music and food. It's all the same, right? Like, the work that we do in food and kitchens every day is exactly the same. There is a cross-cultural reference, and these guys is no different. I'm going to show you a video now about what we do. It's a short 5-minute video, which is going to help explain a little bit and make more sense when I talk afterwards.
it doesn't make sense. It's impossible that there is 50,000 years a culture has been here and there is no food culture. It's impossible. So, Scottish, not Australian, I thought, what am I going to do? I want to go out and speak to some Aboriginal people. The best way I knew, on the easiest, quickest way for me to speak to some Aboriginal person was to go to Circular Quay, where the Harbour Bridge is and the Opera House. And there's a guy, Jimmy, his name was, Aboriginal man, who was playing a didgeridoo, you know, busking for money. Displaced, living in a city, homeless, playing a didgeridoo for a few coins every day. I approached him, I sat down and I said, hey, I want to ask you some questions about where you're from, what your memories are of food, who taught you how to cook, all that kind of stuff. He said, yeah, no problem. So we sat down and we started talking. He told me, bear in mind, my only reference to food culture and indigenous life in Australia was from other people to say they were savages, they kill something and eat it because they're hungry. That was the extent of my knowledge. Jimmy started telling me about the connection they have to the land. And when the lily blossoms in the Northern Territories, it's a sign from the country that the stingray's liver is fat and ready to hunt. And so at that time, when the lily blossoms, they go out into the ocean, and that's the time when they hunt stingrays until the flowers and the lilies are gone. During that time, it's the only time when the liver is engorged, and it's like a foie gras. You know, he's explaining this to me, and I'm thinking, okay, this doesn't sound like somebody who's just eating because they're hungry. You know, this is, number one, there's a connection to the land that is extraordinary, I think. You know, when you're observing a change in season through nature as an indicator to harvest food. I like that as a chef. So then he started talking about fishing in the Fitzroy River and stuffing a fish with a lime tree. I drew like a kaffir lime leaf, very naively again, and he's like, no, he drew like sort of pine needles. It wasn't until 4 years later I found out what that plant was. It was a Geraldton wax, native to Western Australia. And this plant, it looks like rosemary almost, but finer. And when you taste it, it's like kaffir lime and lemongrass crossed together, and so strong and pure and clean in flavor that you think to yourself, why is this not in the supermarket? You know, like, it doesn't make any sense. What I will tell you about, you know, the nonsensical nature of ingredients in Australia, native ingredients in particular, is that plant started as a wild plant in Western Australia. In Australia today, there are 437 varieties of that plant for landscaping, not to eat. That, I find that mind-boggling. I don't understand that. It doesn't make any sense to me at all. They've used it for 50,000 years to stuff fish, and it tastes and smells absolutely amazing. But they've only used it for ground cover in your garden. I mean, it's fucking crazy. So anyway, we keep on talking to Jimmy. Jimmy, we're having this amazing conversation about food. I realized I don't know fucking anything about Australian food at that point. Really, truly, I don't understand the culture, Australian Aboriginal culture. I didn't understand anything. So I made the choice then at that point to the only way I knew how. There was very few books to learn about food particularly and food culture. So I started going out and visiting communities one by one. The first community I drove to in AP Wildlands is the corner of southern Australia. And I went there 5 times before they let me in. You go, the elders sit you down, they kind of interview you, and then I got turned away. Bearing in mind it's a day and a half's drive to get there, and 5 times just to be turned away. But once I was accepted, and I started learning about their culture and I started learning about their food, it just blew me away. Like I say, it's the connection to the land that blew me away. Tomorrow's meal is going to involve exactly this. It's going to involve everybody in their own country looking at what grows in their country without irrigation
that is suited to that terroir. It's what has grown in your country for a million years. That's what we've got to look at as a food source, not farming, you know, shitloads of cabbages and leeks and broccoli and whatever. In Australia, we have a massive water issue. We're farming some European vegetables like you wouldn't believe and consuming gazillion litres of water all the time. There are native ingredients that we're using in our restaurants which don't require any irrigation at all. They are superfoods regarded in terms of nutritional value, and they're easily harvested. So we've got to look back towards the land at the end of the day in order to keep surviving. But not just that, to care for the land, and that's the most important thing. So 1,800 plant species, just Northern Territory, which is above where we are, 1,800 edible plants. Like in a, I don't know how many square meters it is. If you look in a map, it's like the center of Australia. 1,800 edible plants that grow in the fucking desert. And we're farming fucking leeks. Why? Like, these taste 10 times better. So tomorrow's meal is going to involve these ingredients. We started a foundation last year. We're working very hard towards you know, establishing these plants and creating communities which can sustain businesses. Basically, setting up micro businesses within a community to harvest either wild or farm these ingredients for the consumption of the broader market. And that's what we're working hard on. So I've gone over the time, sorry, Rodolfo. I will leave and say, I'll ask you all to care for the land. It's really important. Love the land, care for the land, and the land's going to look after us and our children. Thank you. Wow, thank you, Jack. That was amazing. Bueno, nos queda muy claro, ¿eh? Yo creo que esto nos pone a pensar, nos pone a reflexionar. A veces las cosas son mucho más simples de todos los cuestionamientos que nos hacemos como cocineros. Los cocineros nos hacemos muchas preguntas, ¿cierto? Siempre estamos preguntando, ¿y qué va a pasar en el futuro? ¿Y qué? Es tan simple como querer nuestro alrededor, querer cuidarlo, y al final el tiempo, todo lo que tenemos alrededor va a ir en busca de nosotros. El tiempo finalmente lo hace mucho mejor que cualquiera de nosotros. Ahora quisiera presentar, es súper difícil presentar a Andrea. No voy a decir periodista, no es un jornalista, es un ex periodista, un escritor de comedia, un visionario, un tipo que realmente a los cocineros nos ha nutrido y nos ha aportado con un feedback tremendo en los últimos años. Una persona que tiene una capacidad incluso de agruparnos de vez en cuando a todos juntos y de compartir, pero de una manera donde podamos generar conocimiento entre nosotros y desarrollarnos. Además de ser el cerebro detrás de Yelinas, por favor, un aplauso súper fuerte para Andrea. Andy, please be welcome. Guys, do you remember Mars Attacks, the movie that Tim Burton directed almost 20 years ago? Do you remember the Martians landing on planet Earth before destroying it, and repeating
over and over and over and over. We come in peace, said the Martians. Allow me to use the same formula. I come in peace. Yes, I come in peace. Oh, fuck again. No. Okay. So, I come in peace, but beware. In truth I speak, I'm not bringing you peace. On the contrary, I foresee turmoil and unrest, death and despair. I foresee loneliness, suffering, and a lot of physical pain. I predict a life of big efforts and little means. If you really think, if you are a cook and you think there is a job for you in the food business, think twice. But if you really want to stick to this, at least don't believe the TV stars and the glossy coffee table books. Don't believe the kick that you get when you see a chef whose life and gestures you might admire. Chances are you will end up in tears, alone and unseen by all the other people, alone in your little miserable corner. As anonymous as the main character of this little book, whose name has not been made public. Let me show you this little book. This little book tells the story of a guy with no name, whose story is almost our own. It's a little book, not a major one, and not even a cuisine book, a cookery book, strictly speaking, but a very important one. It's part of a collection, Raconter la vie, to tell life, created in France by Pierre Rosanvallon, an historian and a sociologist and a member of the prestigious Collège de France. Had he been born in Chile and not in France in 1948, had he been working here during the Pinochet days in Italy when Mussolini was running the state, or today in Putin's Russia, he would have found himself for sure in jail. Because this project of this collection of little books is not revolutionary, but seditious enough. To tell the life, raconter la vie, means exactly what it means, to tell the life, to tell the story of how now we live, how we work in everyday's life, and in every field of work. So Rosanvallon has asked many writers, many journalists, and even ordinary people to write about themselves and write about other people too, to report how it is living in France today when, say, you are a scientific researcher, or you are a blue collar working in a factory, or you are taking care of the body of other people in hospitals, or you are a security guard, you are a teacher in school, or a paint broker, or even work in a kindergarten. The idea is to tell from the inside of what our days are made of, our gestures with the pen if you write, with the scalpel if you are a surgery man, the register book, the long hours at the factory vault, the night of tiredness and sleepiness. What you get in this book is an instant picture, a multifaceted photograph of real life somewhere in Europe. That's why Rosanvallon has asked Maëlys de Carangal, a very brilliant lady, a brilliant novelist, to take care of A Chemin de Table, A Way to Tables. Maëlys de Carangal is no food writer. She knows almost nothing of the world you live in, young cooks and people in this business. But she's a novelist who likes to go deep inside into the subjects that she writes about, getting a huge amount of information, get the technically appropriate words to describe, say, building sites and the work of nurses in a hospital, working on the bodies of the elderly and the dying. That's her kick, to get into other people's pens, to see how the character works and lives, the way he speaks, the tools he handles, how he handles the tools, the air that he breathes. So this Chemin de Table is a full immersion
into someone else's brain. It's the story, part documentary and only partly slightly fictionalized, of a guy like most of you young cooks, a guy like us, a guy called Mauro, who finishes high school, then drops out of university, and since he had always liked to mess up in the family kitchen, collects a string of poor jobs, here in a Parisian bistro, then in a more bourgeois restaurant, and even in a Michelin-starred establishment. So she tells the story from a little distance. The long hours, the tiredness, the petty money, the tired overweight and sleepless night, the full mouth in the morning, the alcohol consumption, the drug addiction, the liver dysfunctions, the fuck-up relationships, the girlfriends crying before slamming the door, at least 20 years of bad sex and after hours ghastly ejaculation. And that is just an appetizer, says Jock Zonfrillo, okay? That's only an appetizer, what you're gonna get. Over a time lapse of a few years, the history with a big H mutates. The economic crisis steps in, and you know, food and cuisine, food always becomes fashionable during time of economic crisis. Food becomes even up to date, very fashionable, and then Mauro opens for a few years his little restaurant, doing everything by himself, but before giving it up. You might recognize yourself in this book at all, looking at all the mistakes that Mauro does and all the mistakes that you are gonna make, the dead end. You're gonna find yourself in this shitty situation. Of course, who cares if this book is almost a roman la clé, where you can easily recognize the name, for example, the name of the vegetarian, overpriced 3 Michelin star restaurant in a rich Parisian neighborhood. When she writes that Mauro now works in Apollo, a wine-oriented spot for a kind of immaculated Nordic cuisine, you laugh because everybody knows that she's talking of Sven Chartier's Saturne, a Parisian restaurant, but that is not the point. It is an universal story she's telling, including the unhappy ending, the boredom that comes after the first kicks, after the sale of the restaurant, the quick money that he gained in a molecular restaurant in Bangkok. And then the last pages, they leave us at almost at the same point where it all began. What to do in your fucked up life. It's your life, it's our life she's writing off. A common story that goes beyond borders. A life that is lived, that is happening right now all around the planet. You are not alone, but you are on your own. There's plenty of you. There's an army of you young cooks. You could be the next indignados, you could protest, you could invoke a better future for you and all the people that you like. You could occupy Wall Street and even La Plaza de la Moneda. But unlike all of us, you're taking things too literally. You don't have, for example, enough time to think. You have a rent to pay, customers to please, and instead of going contra corriente, you end up inevitably following the tide. What a mess we have made of our lives. But the king is naked, the emperor is stripped bare, how miserable we are. Look at the sky, look at those beautiful thick clouds coming by. It's gonna downpour all over us. Yes, it's gonna rain. And the flood is coming. Blood, sweat, and tears. It's gonna rain over and over. But please, roll over the tsunami, surf the wave, glide over the expectation, glide over the things that you are supposed to fulfill in your life. Please, don't follow the trends. Set the pace of your own trend. Cook local, cook endemic.
Don't trust the others, and please don't believe what you see on TV. Wake up. Please wake up. Fast. You are not you are not gonna save the world. You are not even gonna feed the planet. You are not gonna make the Berlin Wall break down again. You are just a cook, and you are not definitely gonna save the oceans. You are not gonna rescue the campesinos and find a new path for a common better now. You are not a messiah. You might even die on your cross, but at the end of the day, you are just a poor Christ who can only try to save his ass. Hurry up, the sky is already bleeding. Hurry up. Don't cook here in Santiago what you might probably do in Copenhagen, in New York, London, Madrid, or Lima, Peru. Unless you sell your soul to the devil and end up burning in hell for eternity, you're gonna end up poor. So fuck the easy money, fuck the easy way. Forget your heavy-duty burden. Just make your life different. Make the restaurant the real theater of operations. You don't have to please the clients, to make a compromise. Take your restaurant as a place where everything is possible. Just look around, forget the technology, all the kicks, the gimmicks, the imported fermentations. Think of your restaurant as a recording studio. Turn the expectations upside down. Also, use all your instruments, but the other way around. Do the contrary of what is supposed to be reasonable. Example, go past the tasting menu, the booze pairing, erase from heart the boring, useless snacks, go to the bone, aim to the heart, go for the unexpected, the unpresented. Just stop talking about yourself. Just stop captioning every dish with pointless informations. Where the veggies come from, where we have been foraging, what's the name of the little veal you are serving, and how cute it was before it has been slaughtered. Turn your back from the author's syndrome. You are not better than me. I'm not interested in you. In fact, I don't give a fuck about you, but I care for what you might do. You only live once. Make your place worthwhile. Be zen, cut loose. Cut yourself from strong intentions. Cut yourself from primary emotions. Emotions are distracting. Emotions are frustrating. Stop making choices. Let the many different choices choose you. Be impersonal. Try to be impersonal. Be as impersonal as possible. We are not interested in what you might think, but in what you might do. So don't take it personal. If you have to take a move, make it sure it is the most contradictory possible. Compose your dishes with no preconceived intentions. Just let it happen. Make it happen the way, say, the famous American composer John Cage made his scores. Let the chance take randomly the lead. Listen to the unpredictable. Check the ephemeral effect. Listen to the chain of reactions of everything, every move that you make. Bury the false freedom of self-expression. The real expression is, if I may say, self-alteration, when you put yourself in danger, out of the comfort zone, and let yourself ride the tide. Let it go. Don't control. Accept the uncomfortable situation you have put yourself in. Try different ways of composing. Say, make a different dish every night for every guest. Use your waste. Recycle all your things. Recycle all your thoughts. You might be alone, you might be clueless, but you have the power. You can create a new micro-society. You can make your place an alternative place, a loving alternative to the outside world. Let's enter your restaurant like in a new kind of utopia
that doesn't take anything for granted. Let's imagine new ways of eating, of behaving, of communicating each other. Let's take shelter in your place, because the food is fucking coming, and a restaurant might really be the place to reinvent society. Please don't look for answers. Look for questions, and always question the questions. Don't be afraid of failure. Every time you fail, you gain what you gain. You gained a brand new starting point. Speak in tongues. Use your cooking every day as a step in a brand new language. Force yourself to adopt other unknown language. Say, be Vladimir Nabokov. Do like Samuel Beckett, who forced himself to switch from English, his mother language, to French, and see the effect that he did in terms of the precision and the clarity of his writing. Cook like nobody else, like you smash your brains out. Cook every day like it is your last day, and you have nothing to lose. Time is almost up. Hurry up if you want to leave a trace. Don't waste your life as we wasted ours. If you give up now, everything will be lost. Don't be a dumbass. Don't even try to be too smart. Put all your certitudes at risk. Because what? Another good restaurant, it's really the last thing that we need. What we need is a new place to live in. We need a kind of music for a new society. Hurry up. The flood is coming. You can see the flood is coming. It's gonna rain blood, sweat, and tears. Can you hear the thunder thumping? Can you see the lightning striking? Can you see the deluge coming? Can you hear the flood knocking at the door? Will someone please open the door? Are you gonna open the door? Okay. Can someone please open that fucking door? That was intense. Beautiful talking. Les invito a que nos abramos. Ya ven, ya estamos más permeables, ya empezamos a entrar en un tono, ¿cierto? De esponja, ¿cierto? A volvernos más permeables a nuevas cosas. Voy a hablar un poquito acerca de nuestra comida. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos hemos puesto alguna vez a pensar en el territorio en que vivimos, en la costa que tenemos hoy día y en las cosas que usamos para cocinar? Nos preguntamos cómo vamos a cambiar el mundo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer que estos ingredientes, ¿verdad?, lleguen a nuestros comedores, a los supermercados, y tratamos de hacer esfuerzos gigantescos, como decía Jock y como dice Andy? Finalmente es mucho más simple. Nosotros no vamos a salvar al mundo ni tampoco tenemos que pretenderlo. Solamente somos simples cocineros que queremos cocinar. ¿Ah? Ahora, lo interesante de esto, sí, es que siento que la cocina chilena puede cambiar, que tenemos una gran chance. Yo siempre he pensado que Chile, desde hace 500 años, ¿verdad?, que el país fue conquistado por los españoles, nunca quisimos ser chilenos realmente, ¿no? Siempre quisimos ser europeos. Incluso duró bastante, incluso hasta los 90,
donde en los 90, ¿verdad?, tratamos de ser americanos. Y hoy día tengo como la sensación, empiezo a tener la sensación que queremos ser chilenos. Tenía un profesor en el colegio que nos miraba a todos y nos decía, no importa qué tan rubios sean, qué tan claros tengan los ojos, todos ustedes tienen sangre mapuche. Probablemente el 95%. Esto hasta el día de hoy me quedo dando vuelta. Y decía, bueno, nosotros somos el perfecto ejemplo del mestizaje, los chilenos, o sea, culturas españolas, ¿verdad?, croatas, alemanes y sangre mapuche. Chile es una de las despensas endémicas más grandes sobre la faz de la tierra. Estos ingredientes que realmente están tirados, están en todos lados. Donde nosotros miremos alrededor, están estos arbustos, están estas plantas, están estos hongos silvestres, están estas algas, estas halófitas. A mí que me interesa esto. El tema es que tenemos una costa de más de 4.700 kilómetros de largo. Yo me pregunto, y me lo pregunto, probablemente ustedes también, ¿cómo la cocina chilena va a cambiar de aquí a los próximos 10 años? Quizás incluso antes, incluso a los próximos 5 años. Quizás la comida chilena se va a volver más aromática, más deliciosa, más sexy, más incluso más saludable. Y esto tiene una razón muy simple. Nosotros los chilenos, por lo menos yo siempre he pensado que la tradición es algo estático. La tradición pasa por al lado, la mira, ¿cierto? Y dice, esto no se puede tocar. Sin embargo, con los años, uno se va volviendo viejo y se da cuenta que es todo lo contrario. El conocimiento es una herramienta por la cual los seres humanos debiéramos sentirnos orgullosos, porque de alguna manera describe cómo llegamos acá, qué hongo nos tenemos que comer y qué hongo no, ¿cierto? Y ese conocimiento siento que es perfectamente adjuntable a la tradición. Y lo único malo que puede pasar es que es cuando lo juntamos, esa tradición se puede mover. Entonces ya no tiende a desaparecer. Yo decía que cuando él llegó a Australia, veía restaurantes italianos, veía restaurantes franceses, tailandeses, hindú, sin duda, de muy buena calidad, de muy buena calidad, de muy buen nivel. Fantástico. Pero ¿y dónde estamos nosotros? En Chile yo tenía esa misma sensación. Yo tenía esa misma sensación cuando partí cocinando. Y sentía que de alguna manera había algo que nos faltaba, que era conectarnos. Por lo menos valía la pena tratar de darle la chance de utilizar estos ingredientes y de aprender. Y entonces siento que hoy día no hemos mirado realmente lo que tenemos alrededor. ¿Se imaginan lo que sería nuestra cocina? Obvio, los cocineros, cuando cocinamos con un ingrediente lo podemos hacer muy bien. Cuando cocinamos con 2, un poco mejor. Con 3, aún mejor todavía. Y probablemente con 100 o 200 va a cambiar la cosa. Va a cambiar. O sea, probablemente lo vamos a poder hacer muy bien. Yo quisiera pensar que, bueno, muchos de nosotros hemos visto cambios en nuestros restaurantes. Cuando nosotros simplemente nos acercamos a un tipo que va en el desierto de Atacama, ¿cierto? Y que corta una planta y que uno la prueba y dice, wow, esto es increíble. ¿Por qué esto no está en un supermercado? Y si además este tipo me dice, no, mira, esto tú lo comes y no te vas a resfriar en todo el invierno. Son este tipo de cosas que realmente uno tiene el deseo de que quizás podrían estar al acceso de todos nosotros. Al final siento que
En el caso de las algas, por ejemplo, hoy día hemos sacado una cantidad de pescados grandes que ya nos damos cuenta que no hay la misma variedad que teníamos hace solamente 3 años atrás, hace 5 años. Y les puedo contar que desde mi perspectiva, por lo menos a nosotros, que somos un restaurante muy pequeñito, el entender el proceso de aprendizaje se ha transformado en algo realmente importante para nosotros, sobre todo en el tema de las algas. ¿Ah? Imagínense que en Chile podrían haber fácilmente más de 700 tipos de algas. ¿Cuántas algas usamos? Quisiera creer cómo podríamos cocinar la comida chilena, cada receta, con estos 700 tipos de algas. ¿Eh? Y esto al final es solamente de escogerlos. O sea, yo los escojo, se los doy a una persona, no necesito una campaña publicitaria para que se lo coman, ¿verdad? Solamente el tipo va en el restaurante, lo prueba y dice si está malo o si está bueno. Esto es muy directo, es muy rápido. Y entonces quisiera pensar cuántas veces hemos tratado de plantar algas. En Chile, ¿no? Nunca hemos tratado de plantar algas, de infectar playas con más algas. Tiene unas proteínas increíbles y mucho menos de las halófitas. Esto que nuestra cocina hoy día, el 90% está basada en las algas, en estas personas que pueden recolectar las algas para nosotros. Quisiera pensar qué grado de conexión tenemos los chilenos con el desierto de Atacama. Verónica va a estar con nosotros, que es una persona totalmente crucial para lo que podrían ser las economías, de cómo poder, en torno a estos ingredientes y de cómo poder sacarlas de una manera responsable, de una manera sustentable y al mismo tiempo transmitir el patrimonio a las personas, a nuestros hijos, solamente con el sabor, con lo que nos pueden servir en el mundo de la salud, porque nos pueden ayudar a cocinar mejor, nos pueden abrir un mundo, ¿verdad? Y también, obviamente, transmitir la cultura desde la cocina, ¿no? Entonces, de alguna manera siento que, ¿por qué llamo este 20.000 leguas de viaje submarino? Este es un libro que leí cuando era niño y que me dejó, así, me marcó para toda la vida. O sea, era un tipo loco, el Capitán Nemo, ¿cierto? Que tenía estas ideas muy extrañas, ¿verdad? Y todo lo que hacía no tenía sentido, ¿eh? No tenía absolutamente ningún sentido. Sí, un tipo radical, ¿verdad? Que era verdaderamente loco. Yo siento que en países como Chile, como Australia, ¿cierto? Incluso como Bélgica, incluso los países más alejados donde no sabemos mucho, existen estos tipos, estos locos, estos locos que son poco entendidos en la sociedad. Como decía Andrea, al final nos encerramos en nuestros restaurantes y damos de comer a grupos pequeños de personas y simplemente nos preocupamos de que todo salga muy bien y que la gente disfrute. Pero estos locos podemos ser como el Capitán Nemo. Yo tengo esta sensación de que el Capitán Nemo era un tipo que ni siquiera él sabía lo que iba a producir, ni siquiera me acuerdo el nombre del científico, que al final este tipo loco produjo algo que era increíble. Llevó al científico a recorrer todo el mar y se generó aprendizaje. Esto era verdaderamente increíble. Y yo siento que hoy día, quizás entre todos, tenemos la posibilidad, vamos a decir que la posibilidad de poder aprender de las algas, esta comida de rocas, las halófitas, que nunca hemos puesto en un campo, ¿cierto? Que nunca hemos plantado en toda la costa chilena. Podríamos abastecer a todos los supermercados de halófitas si quisiéramos, solamente con recolección. Las comunidades lo agradeceríamos, nosotros los restaurantes lo agradeceríamos, la gente que las come lo agradecerían y nuestra comida sería aún más completa, aún más deliciosa.
Muchas gracias. Los quiero invitar a un pequeño intermedio, a un coffee break, ¿sí? Y después ya volvemos a las 12. Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Mira, una amiga mía, excelente. Quiero hablar contigo. Ok. Tengo que hacer ciertas aclaraciones. ¿Ya? Hacer aclaraciones. ¿Qué cresta significa en Yelemen? En Yelemen es algo así como compartir. Estar juntos, juntarse, reunirse, en fin. Primero que nada, quiero dar las gracias a otro loco, otro capitán Nemo que anda por acá, que es el Rafa Rincón. Por favor, un aplauso para él, porque creyó en esto. Rafa, un aplauso para Rafa, por favor, más fuerte, que se encaminó con nosotros. De la nada. Gracias, Rafa, por compartir esto con nosotros. Una palabra. Está como una cabra este señor. Yo creo que tenemos que empoderarnos, tenemos que cambiar el mundo comiendo, tenemos que jugárnoslas, tenemos que unirnos. Creo que cuando hace 2 meses me llama Rodolfo y me dice: tengo que contarte una locura y necesito que me acompañes en esta locura, le dije, bueno, ya era hora, ¿no? Ya era hora de que nos vayamos uniendo los que estamos desde hace muchísimos años empujando con todo, y poder generar estas instancias en las cuales se abran las mentes, se abran los corazones y trabajemos en generar, y se lo dice un extranjero, un país potente, fuerte, orgulloso, que no tiene nada que envidiar en los otros países vecinos, o los países de Europa, o los países americanos o asiáticos. Y agradecerte, Rodolfo, por lo que has montado. Yo creo que este es el principio de un camino muy largo. Y nada, que sigan disfrutando, esto solo empieza, llevan unos días maravillosos. Gracias por todos por venir, gracias, Rodolfo, que siga el show. Gracias, Rafa, un aplauso súper fuerte. Ok. No es que vayamos a cambiar el mundo, pero hay 2 personas en esta sala, si es que hay cocineros, yo sé que hay varios, y que pueden estar interesados en esto. Jimena, ¿estás por ahí? ¿Puedes levantar la mano? Ella es una persona muy importante. Está trabajando con comunidades recolectoras de todo el sur y nos puede conectar a todos los restaurantes con estos ingredientes que son verdaderamente impresionantes. Gracias, Jimena. Noemi, ¿estás por ahí o no? Por favor, para que todos te vean. Noemi es una bióloga impactante, está trabajando con todas las algas y nos puede ayudar a cambiar el destino de nuestros sabores, de nuestros restaurantes. Así es que para que conversemos. Pero bueno, ahora los quiero introducir en algo muy interesante. Probablemente una de las personas más interesantes que he conocido en mi vida. Ha estudiado durante solamente 35 años, 30 años. Solamente los pueblos de Atacama. Es portadora de un patrimonio que nosotros los chilenos no somos conscientes, lamentablemente. Pero no somos conscientes, digo, porque es fabuloso ser ignorante, es increíble, porque el camino por recorrer es increíble, podemos aprender demasiado. Y siento que ella nos puede ayudar en este proceso de aprendizaje que nosotros hoy día estamos tratando de ser cada vez más permeables. Por favor, un tremendo, pero tremendo y caluroso aplauso para Verónica. Muchas gracias, Rodolfo, por haberme invitado a esto. Claro que ahora me dio susto con todas esas cosas. ¿A dónde estará esa persona tan importante? Porque yo no soy. Bien, voy a hacer un esfuerzo grande por no pasarme en el tiempo. Espero lograrlo. Si me ven medio tartamuda es por eso, porque siempre trato de ser exacta. Y, por favor, veamos qué hay por aquí. Les traje, dicen que exhibir es vender. No vengo a vender nada, pero sí quiero explicarles bien. Por eso traje muchas diapositivas. ¿Sabes qué? Más romántico, menos luz,
porque así van a ver mejor las diapositivas. Voy a empezar recordando una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida a nosotros que la fuente de energía, y todos necesitamos energía para la vida, sobre la Tierra es el Sol. Maravilloso. Sin embargo, si el Sol no tiene a su lado una coqueta margarita o cualquier elemento vegetal fotosintético, pues el Sol no sirve de nada. La energía en la Tierra, si bien es cierto, viene del Sol, pasa por el mundo vegetal. Y yo soy botánica. Entonces, a continuación, vamos a ver también cómo la alimentación y el mundo vegetal, incluido básicamente porque es el que atrapa la energía, cómo la alimentación ha condicionado, primero que nada, la evolución social de la humanidad. No existe ningún pueblo en el mundo que no haya pasado por esta cadena de eventos. Primero, todos los pueblos son cazadores y recolectores. Ven ustedes allí esas dos hermosas niñitas onas que están en Punta Arenas recolectando, ¿no es cierto? Están recolectando fruta en su pequeño canastito. Y al mismo tiempo y paralelo, y estas son fotos, esto fue lo más impresionante, ¿no? Poder ver gente que estaba aún en esa hermosa época de recolectar y cazar, verlos de verdad viviendo como ellos siempre vivieron, o sea, espiar en la prehistoria y poderlos tocar y sentir. Acá tienen un hermoso cazador, ellos son del mismo momento, estas fotos son tomadas en aquella época en Punta Arenas. Si avanzamos un poquito más hacia el norte, vemos en la zona de Los Ángeles, el Biobío, por ejemplo, ven esta hermosa escena pintada en el libro de Claudio Gay, en el Atlas, donde se ven los pehuenches trepando sobre las araucarias para recolectar y consumir sus frutos, pueblo recolector también. Recuerdo en la televisión una vez que salió un periodista entrevistando a un pehuenche. Ellos no son muy sonrientes, no porque no quieran, sino que llevan mucho dentro de sí. El pehuenche lo miraba, estaba con su familia, estaban bajando los piñones, y le dice el periodista, ¿y usted no ha considerado que en la pobreza en que vive, no es ninguna pobreza, no viven en pobreza ellos, en la pobreza en que vive le iría mucho mejor vendiendo la madera? El pehuenche se quedó callado y miró abajo, así como miro yo ahora, no dijo nada. El periodista no hallaba qué hacer con las manos, estaba medio complicado. Y le dice, después de un rato, mire, aquí vengo yo con mi familia, andando por los montes. Llegamos acá, sacamos fruto, todos comemos. La señora estaba dorándolos en una olla de fierro. Y después guardamos aquí para más adelante y nos vamos. Nuevo silencio. Más tarde viene otro hombre como yo con su familia, sube, come, guarda y se va. Y así ha sido por muchos, muchos años. Y así será. Silencio. Más sabio no hay, ¿no? Ni el más grande decano, rector de universidad es tan sabio como ese hombre. Veamos. Gracias. Aquí tenemos otra escena de casa hermosa, ¿no? Esta escena de casa está tomada del borde del río Loa, son petroglifos y ustedes ven que eran cazadores, porque ahí ven, por ejemplo, este acaba de disparar la estólica, que se llamaba, que era como una flecha, este otro cazador también. Esos son un grupo de hombres que están abrazados bailando en esta escena de llamar a la madre tierra, etc. Y ahí hay otros que están tocando el tambor. Cazadores, sigamos. Acá tenemos entonces la siguiente época de evolución del hombre. Ya después son pastores, aprenden a dominar su ganado, aprenden a criar. ¿Por qué digo yo que son pastores? ¿Será carril? No. Vean el hombre de arriba que tiene sus dos manos así y está sujetando dos guanacos, deben haber sido en ese tiempo, y abajo hay otro que está sujetando uno y el otro, y ese ya es un caravanero. Estamos entonces en la segunda etapa. Ya somos pastores, podemos manejar a los animales. Y a continuación tenemos esta otra imagen que es de otro lugar de por allá, de la segunda región, que es mi región donde más trabajo. Y ustedes pueden ver, estos señores están con las piernas cruzadas, tienen plumas acá. Ellos son chamanes y yo digo que son cuando ya el pueblo era de agricultores. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya ellos sabían cultivar la tierra, obtener alimento, sabían cazar, sabían la ganadería y ya se establecieron, tenían pueblos, tenían religión, tenían arquitectura, montones de cosas, y entonces por eso todo me lo dice la presencia de los chamanes. Y en esta etapa ya del dominio de la agricultura, ya si bien es cierto hace 1000, 2000, 5000 años atrás, ya estaban más o menos en lo que estamos nosotros, que aún somos más tecnológicos. ¿Veamos? Ya está. Otra cosa fundamental, amigos, los chefs, sean buenos, malos, o sea una simple mujer que cocina en su casa,
han condicionado no solo la evolución social del hombre, sino también la formación de las razas. Ven ustedes que donde había arroz, allá en aquel lugar donde hoy está la Gran China, bueno, ahí se cultivó y se generó la raza amarilla. La raza de los arios, que representé por Asterix y sus amigos acá, bueno, ellos crecieron y se desarrollaron donde había trigo. Y nosotros, los americanitos, ahí, nosotros pues teníamos el maíz, que incluso hay el hemisferio norte y el sur se unen dentro de esta gran raza americana, gracias a que existió el maíz. Muy bien, solo para ubicarlos a dónde los voy a invitar a viajar, ahora nos vamos, ¿no es cierto? Nos vamos para allá, para la segunda región, ahí donde está la flecha mostrando, y hay a la continuación un pequeño corte donde les muestro, acordándonos, ¿no es cierto?, que está el mar, las laderas costeras, la pampa por donde va la carretera, por ejemplo, que está ya a 2.000 metros de altura, y después subimos entre 3.000 y 6.000 metros y llegamos a toda la zona, para ubicarlo fácil, donde está San Pedro de Atacama y todo el alrededor, gran alrededor turístico, donde tenemos entonces entre 3.000 y 6.000 metros de altura, y tenemos acá abajo el corte por el clima, que nos muestra la camanchaca, que permite que crezcan plantas donde cae cero agua por las neblinas, y que después está seca, seca, horrible en la pampa, y a medida que nos internamos y subimos a las cordilleras, tenemos entonces que nos aparecen lluvias estivales, lluvias de verano, que se cuelan, ¿no es cierto?, desde Bolivia o Perú, se cuelan para acá, y tenemos un poquito de agua que varía entre 50 a 350 milímetros al año, según a medida que vamos subiendo. Mientras vamos subiendo, cae más agüita, un poco más arriba, más agüita, hasta que es demasiado arriba y ya se congela y tenemos de nuevo sequedad. Ahí entonces, gracias a esa agua, es que una botánica como yo puede conversar con ustedes. ¿Qué es lo que ocurre en esa zona que hoy día es turismo, turismo, turismo? En esa zona llegó el maíz, nuevamente esta gramínea, pero no había nada. Es tan seca esa zona, recuerden ustedes, que la NASA escogió ese lugar para entrenar sus primeros astronautas. Después la NASA hoy en día también está probando todos los vehículos que piensan mandar a Marte, porque esta cuestión se parece más a la Luna que a la Tierra. Sin embargo, allí, este pueblo maravilloso que fueron los atacameños, logró cultivar el maíz, que sin duda vino de Perú, que era la región más cercana. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron porque eran sabios, lo hicieron porque nunca fueron a la universidad, pero ya manejaban muchas cosas. Para ello instalaron lo que yo llamo la arquitectura agrícola. No se puede cultivar en los cerros, uno tiene que emparejar. Por eso ellos hicieron unas terrazas muy primitivas en un comienzo, sobre las cuales cultivaban y usaban la lluvia, y muy pronto aprendieron la irrigación, aprendieron a regar. Hasta hoy existen las terrazas que ellos hicieron y los sistemas de irrigación también funcionan. Extraordinario. Estas son terrazas que están en un pueblo por allá y son más nuevas que las primeras, y a continuación vamos a ver miren qué maravilla, cómo eso está hecho a mano, no hay ni una gota de adherente, están encajadas las piedras unas con otras en la región más sísmica de la Tierra, y ahí están. Esas tienen, por lo que yo he podido registrar, las de la foto, no un peso menos o ni un día menos de 200 años, y vean ustedes el sistema de irrigación, cómo va bajando el riego, y aún seguimos construyendo porque no hemos encontrado una mejor forma de cultivar en esta zona que esa. A continuación vamos a ver aquí, vamos para San Pedro, aquí tenemos el volcán Licancabur, y esta foto lo que les quiere mostrar es que estas zonas son áridas, 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 secas hasta lo extremo, la radiación solar extrema, humedad ambiental en muchas partes 0%, no se puede vivir, terrenos saturados de sal, cualquier forma de vida, cualquier pequeña planta, cualquier gracioso guanaco que puede vivir aquí, es una maravilla fisiológica y anatómica de adaptación. La vida acá es un milagro, es precaria, se basa en la adaptación y en la unión de unos con otros y en cadenas misteriosas que desconocemos, pero que tenemos que tener un respeto y un cuidado único para no romper. Porque, insisto, aquí la vida es un milagro. En la siguiente foto se ve claramente lo que es un oasis. Miren ustedes la sequedad, yo he recolectado cualquier cosa por ahí, al final uno recolecta nada porque no hay la nada misma, y aquí está el río San Pedro, y por eso cortadito como con una tijera está el oasis, allá otro pedacito de oasis. Entonces quiere decir que en este lugar, en forma natural o artificial, llega el agua. Sigamos. Vean ustedes esto. Bueno, esto es lo que les voy a mostrar.
Esto que está ahí, todo este espacio que se ve, es el Hotel Alto Atacama, donde yo tuve la suerte de que me dieran los medios para poder hacer este parque que está ahí y que tiene un huerto orgánico, gracias a la cual Rodolfo me trajo para acá y gracias a la cual nos hicimos amigos. Este huerto orgánico tiene solamente plantas nativas pre- y post-hispánicas. Y con post-hispánicas me refiero a plantas como los granados, por ejemplo, que trajeron los españoles y que se criaron tan bien que desde ese momento hasta ahora son parte de la dieta altoandina atacameña y por eso están aquí. Seguimos con esto entonces y podemos ver, aquí está el huerto, el que también tiene una arquitectura, hay que hacerlo para poder cultivar, ahí estaba recién plantado, es para que ustedes más o menos vean cómo es el huerto. Y siguiendo con esto, podemos ver entonces, miren cómo están terraceados en otras partes, donde ustedes pueden ver ahí plantadas arriba hay alfalfa, que también es posthispánica, tunas, granadas, fotos de membrillos, todo esto se da hermoso. ¿Por qué? Porque se ha dado hace muchos, muchos años. Y las técnicas de cultivo que yo uso, yo enterré, con el respeto de alguno de mis grandes maestros, por si hay alguno acá presente, yo enterré todos mis conocimientos y me fui por los cerros a hablar con los viejos. Recorría, pero a veces días enteros, hasta que veía una casita de piedra por allá y llegaba. Y uno de los que más quiero ahora me recibió a piedrazos. Siempre nos reímos y contamos la historia, él y yo, como me tiraba piedras. Tuve que ir 4 años consecutivos hasta que logramos abrir el corazón y querernos. No fue fácil. Veamos después qué viene. Se ríen ustedes, pero así fue la historia. Ahora, aquí tengo una foto del maíz y es para que recordemos que hay muchos, muchos tipos de maíz en la región andina, ¿no? Y que hay grandes discusiones sobre dónde se originó el maíz, pero no olvidemos que la dieta atacameña y la dieta andina en general está lograda por el maíz. Y si ustedes ven esa foto ahí de distintos maíces, les debo indicar que si a alguien se le ocurre y dice, ¡ah, qué fantástico! Mira los maíces que puso esta mujer ahí, vamos a sacar un montón y los vamos a cultivar en todo Chile. Nein, no resulta. El terroir se rompe. El terroir es el sabor perfecto, el aroma y la textura que la tierra madre que pare le da a cada planta. Lo trasladamos, ya no va a ser lo mismo, la magia está allí. Aquí tenemos una foto, este es mi huerto y aquí está Simón. Simón, que es el jardinero, yo le pedí que se escondiera atrás a tomarse una Coca-Cola para tomar una foto simpática. Ahí está con su Coca-Cola escondido entre medio de todas las cañas de maíz y está mostrando, fíjense ustedes, de un tipo de maíz, solo uno, da toda esa variedad dentro de la misma planta, lo cual es muy particular. Maíz negro, maíz amarillo, maíz mixto y uno blanco pálido como un fantasma. Ahí están otras fotos, todos los años cultivo lo mismo y lo más interesante es que los distintos colores tienen distintas texturas y distintas características de sabor. Veamos, ¿quién viene ahora? Muy bien, ahí tenemos nosotros, la verdad es que no tengo idea por qué ese está tan pálido, se fugó. Algo pero el que falta ahí es, estamos cosechando una granada. Y aquí estamos, uno de mis jardineros, que Francisco, que es atacameño, y yo estamos cosechando porque nosotros trabajamos con las manos, nosotros no somos elites. Yo encuentro que no hay nada más lindo que ofrecer las manos en servicio. Ahí estamos cosechando, después limpiando, yo estoy limpiando habas secas, él está limpiando maíz, etcétera. Mucho trabajo y les pido disculpas, no sé por qué en este computador se fue esa foto. Otro día se las mando a todos por mail. Sigamos. Ya está. Aquí tenemos la forma que tenemos nosotros de trabajar. Nosotros buscamos plantas nativas y las probamos, la palatabilidad, se guisan, qué sé yo, se ven cómo se haría y aquellas que resulta empezamos el duro trabajo de domesticarlas dentro del mismo ambiente. Las tenemos que cultivar, ahí tienen distintos tipos de semilla, hay una guaguita de algarrobo, una guaguita de chañar, así lo hacemos y una vez que las logramos cultivar, ahí salen a la carta. Antes están en proceso solamente de ensayo para no dañar y no sacar más de la cuenta a la madre tierra que es tan generosa. Y aquí está una foto de uno de los cocineros, nosotros tenemos un grupo de 4 allá, con el chef Cristian y 2 más que se retiraron en este momento, y ellos son los que me acompañan, en los que tenemos este trabajo de buscar y de ofrecer después en las cartas estos productos que ya hemos cultivado. Cristian tiene ancestros mapuches y él, su abuela Otilia Antilef le enseñó a cocinar por primera vez. Es un hermoso joven y él sueña con mostrar todo Chile en una carta. Y yo, en honor al pueblo mapuche, me puse estas joyas que me hizo una amiga que es joyera mapuche, que las encuentro tan bellas y tan nuestras, por eso se las llevo hoy día para que todos ustedes la vean. Y a continuación, nosotros tenemos a
Jaime Cisterna, que es el chef, uno de los más jóvenes, yo creo, fue chef recién cumplido los 25 años, y él también está en este proyecto con nosotros, y él también está con sus manitos ahí ofreciendo, miren que son chicas las corontas de los choclos atacameños, son exquisitos. Me gusta mucho Jaime porque nunca se ha transformado en un hombre suficiente ni nada, es súper humilde y yo creo que así se llega más lejos, desde abajito. Seguimos. Tenemos entonces ahora, una vez que nosotros hemos cultivado las plantas y que ya las sabemos manejar, esto toma años, ¿eh? La naturaleza no es instantánea, la naturaleza es suave, es tranquila, tiene sus ritmos de los años, de las estaciones, etc. Pero ya tenemos varios platos que ustedes como chefs todos van a leer rápidamente y van a mirar ahí, que están hechos con los productos que ya nosotros tenemos allá y por supuesto que van a venir más platos, indudablemente, a medida que vayamos avanzando en este proceso tan hermoso que les estoy contando. En la foto siguiente podemos ver en este caso postres. Una de las cosas que más le ha gustado allá son los helados que tenemos con distintos productos de allá que son únicos y muy particulares. Y a continuación entonces nosotros podemos mirar ¿cuáles son nuestras actividades? Cuesta sacar a los chefs porque como es un trabajo diario nos cuesta encontrar momentos y nos vamos por los cerros todos nosotros, como ustedes pueden ver ahí en la foto donde está Juan Carlos, el primero, Cristian, Víctor, Ilaeli y Jaime, y yo soy la que tomo las fotos. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a estudiar esta historia, vamos también... una vez que hemos conversado con los abuelos y nos han explicado cosas, es precioso andar a 4.000, 4.500, 5.000 metros se puede allá, porque hay caminos más fáciles, no es cosa de andar ahí con picotas, etc. Y fuera de disfrutar de esta maravilla del mundo andino, vamos recolectando y haciendo lo que yo les decía. Es duro, cuesta, se cansa uno. A 5.000 metros no es llegar y andar acabando, pero hay que hacerlo, todo hay que hacerlo muy lento para no apunarse. Y ahí tenemos a Jaime que además de cocinar bien tiene harta fuerza, entonces es el excavador oficial del grupo. Ahí acaba de excavar esta planta. Esta es una desnia subterránea, que es una planta que vive entera bajo la tierra. Miren la tremenda raíz que tiene y sigue como 4 metros para abajo, pero cuando uno la ve plana, cree que es un pasto, no puede creer. Entonces tú vas a sacar el pasto y te entierras en las manos y empiezas a cavar, a cavar, a cavar, y miren hacia abajo, oh sorpresa, lo que tenía esa planta. Y así entonces, si seguimos mirando y vemos la siguiente, vemos que tiene que ver una botánica en toda esta historia. Yo soy la botánica y espero que hayan más botánicas que se junten con los chefs. Yo de partida amo cocinar, de hecho yo quería ser cocinero cuando salí de la universidad, pero yo salí del colegio hace muchos años. Aquí era un campo y habían vacas, porque mi papá que era profesor de acá me trajo una vez y me decía, aquí mi hijita va a estar la universidad, y yo veía puras vacas. Pero miren cómo está la universidad aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Yo voy, mira, a recolectar semillas. No saben cómo se clava y se pincha uno. De repente llego llena de espinas, en fin. Y después entonces viene el trabajo de mirar, observar, recordar lo que uno sabe, ver bajo la lupa. Y eso ayuda a ir a hacer más rápido el proceso de qué es lo importante, qué es lo que no es. Por ejemplo, si hay una planta que tiene propiedades medicinales, uno puede más fácilmente asociar y ver cómo siguen estudiando esto, etcétera. Y yo nunca me he acostumbrado con esa cosa que el rayo o lo que sea, entonces por eso pido que me pasen las diapositivas, si no hago la embarrada. Nosotros vamos paseando y nosotros rescatamos antiguas tradiciones. No somos naturalistas pelados que negamos al hombre, queremos saber qué hizo el hombre antes, queremos saber qué sintió, cómo cocinaron estas mujeres, etcétera. Por lo tanto, vamos mucho a visitar antiguos pueblos, muchos de los cuales están abandonados, pero hay más de un viejo que vive ahí y nos maravillamos de estos parajes. Miren qué cosa más linda, esto es pleno verano, fue el año antepasado en que nevó y en pleno verano estaban todos los cerros nevados. Y allá fuimos entonces, miren las hermosas casas, las terrazas de cultivo, uno entra, esa que está allá es la escuela. En la escuela hace 2 años todavía quedaban hasta cuadernos de los niños, quedaba el pizarrón, estaba todo. Lamentablemente hay gente que se lo llevó y hoy día quedan menos cosas. Se va esto, ¿no? Han tomado arena entre las manos, ¿cómo se va? Así las tradiciones cuando no se respetan y no se cuidan se van y yo siento una angustia horrible, todo me apasiona. A mí quiero ir rápido a escucharlos, a tocarlos, a todos estos viejos que me cuenten antes que se vayan, para seguir dando vuelta a la rueda, para enseñarle a los niños lo que tienen adentro. Veamos la siguiente foto. Miren ustedes, por favor, estas cocinas. Estas cocinas tienen como 4 años. Vean la de allá. La cocina es eso que está
ahí es ese cuadrado, rectángulo, y esos rectángulos son repisas, están hechos en piedra, y ahí adentro entonces se guardaban las cosas más delicadas. Miren que yo nunca me imaginé algo así, repisas pétreas. Después más acá miramos, esta es otra cocina, es un poco más nueva, unos 200 años más, porque ya tiene separado la parte de cocinar y tiene el horno y tiene un pedazo de latón. O sea, es más moderna dentro de lo antiguo. Y las repisas son un poco más coquetas, más elegantes. Aquí tienen un acercamiento a las repisas, esta era la escuela. Y todavía aquí hay una olla, porque en esas escuelas de antes, una tía mía fue profesora normalista y me contaba, la profesora cocinaba el almuerzo para los niños y la profesora vivía en una piecita al lado donde en ese lugar aún queda la camita de aquella profesora. Sigamos. Acá tenemos otra foto donde podemos observar nuestras salidas a pasear. Vean ustedes que todos estamos felices. Esto es muy lindo, esto que hacemos nosotros. Ahí están buscando plantas, mirando, anotando. Aquí miren la maestría de ese horno. No sé cuántos años tiene ese horno, pero está perfecto. Imagínense el tallado en piedra, hecho en una pieza. Muy lindo. Vamos. Aquí tenemos entonces, les voy a presentar a tres, bueno, ya vimos el maíz, ahora vamos a ver a dos grandes árboles que son del norte. Yo siempre veo que los árboles son la estructura, como las estructuras de un edificio. Entonces primero me lanzo a estudiar los árboles y de ahí viene lo demás. Estos árboles ustedes los conocen, este es el algarrobo del norte, que se llama Prosopis atacamensis, que es muy distinto al algarrobo de nosotros, tiene gusto especial, características particulares, unas flores hermosas que son altamente melíferas en la época, son millones de abejas las que los visitan, y a continuación vean ustedes qué gigantescos son, grandes, ese tiene unos 300 años y dan este hermoso fruto amarillo del cual vamos a hablar en un instante. La forma y el tamaño, ahí estoy yo que no soy tan chica, vean ustedes, enormes, un árbol gigantesco, longevo hasta más no poder. He visto ejemplares que debieran tener por las características 500 años y eso es bastante hablar. ¿Vamos? Ajá. Aquí tienen ustedes el algarrobo. El algarrobo es una legumbre al revés, según yo, porque por ejemplo un poroto, nosotros botamos la cáscara y nos comemos el poroto. Pues bien, el algarrobo es al revés, porque la cáscara es gruesa, espesa y da una harina si uno la muele y tiene un contenido altísimo en azúcares. Fue gracias a las azúcares de esta cáscara, y escuchen bien, que se pudo establecer y evolucionar el pueblo atacameño en este lugar. Porque en un sitio tan duro como este, uno necesita energía inmediata. Y la energía inmediata las dan las azúcares. Y aquí tenemos entonces la fuente de azúcar que permitió el desarrollo de este pueblo. Con esto, más adelante, primero ellos solo comían nomás, se hacen harinas exquisitas, harinas altamente dulces, con las que ellos hacían preparaciones que están descritas acá. Yo siempre nombro a quien me las enseñó, Iván Ramos en este caso, pero nosotros también podemos hacer otras preparaciones con esta fruta tan particular. Sigamos. ¿Y cómo es en su intimidad? Estos son cortes anatómicos hechos en el laboratorio de botánica de la universidad con la profesora Gloria Montenegro, con la cual he trabajado tantos años, y vean ustedes lo lindo. Esto se los pongo solamente no para hacerles una clase de anatomía, sino que para que vean qué cosa más hermosa es. Esto yo lo voy a poner en un cuadro, o quizá encontré una persona que hace vitrales. Imagínense un vitró, qué cosa más linda de esa hermosa foto. Sigamos. Continuamos y ahora vámonos para otro. Vamos al chañar. Algunos de ustedes han probado y han visto el chañar. Un hermoso árbol nativo, mágico, espectacular. Aquí lo tienen y que da cantidades de frutos. Miren cómo navega el suelo ahí de un color mostaza fuerte, tan bello. Y el chañar también, dale nomás, es un árbol hermosísimo que tiene como característica en primavera que se puebla completamente de oro, porque tiene millones de flores. La flor en detalle es belleza, pero es fuerte color oro y las abejas se vuelven locas. Es una sola abeja ahí. El chañar también al final del periodo de crecimiento todos los años se saca la ropa, porque bota toda la corteza y queda un chañar viejo de, no sé, 5 metros de altura y este ancho, pilucho de verde. Yo le digo que son los tonis del jardín, porque a esa edad ningún árbol es pilucho como la ramita del año, pero ellos son así, y después le crece de nuevo. Aquí hay una guaguita de chañar, porque yo ya los hago crecer, los siembro, y tendremos muchos plantados. Sigamos.
Y además hay que contar que el chañar da una miel deliciosa. Nosotros producimos esta miel, hay un atacameño con el que lo hacemos, gran cantidad de miel, y sabemos que es exclusivamente de chañar porque la sacamos justamente al final del periodo de población, de floración. Y como hay tan poca variedad de plantas donde nosotros estamos, sabemos obtener esta miel. Y si no, ustedes saben que también las mieles se pueden certificar, se certifican mirando el polen. Además del chañar, del fruto del chañar, de este fruto que ustedes ven acá, se hace un jarabe que es de color café, que es delicioso, y el cual se usa en cocina y tiene una penetración, uno lo come y se llena. Yo creo que hasta el dedo gordo se le llena a uno de sabores, de evocaciones y de ideas con ese jarabe de chañar. El fruto cuando está verde es como comerse una almendra verde. No sé si todos lo han hecho, tiene poca carne, pero también la carne es exquisita y nuevamente gran cantidad de azúcares, y fue el socio del algarrobo en aportar la energía para los pueblos originarios. Este otro hermoso árbol que está ahí, ahora aparecieron ya. Aquí está entonces cómo es su intimidad del chañar, que yo lo encuentro pero demasiado bonito. Miren, ¿ven? Eso que está allá son células del tronquito del chañar, imagínense, del tronco. ¿Y saben lo que tiene adentro? Gran cantidad de gránulos de almidón. Es tanta la precariedad, tanta la posibilidad de que no haya alimento, que estos árboles guardan en su tronco, guardan almidón. Esta otra que está acá, no sé si ven estas células gordas, grandes, tienen un nombre que les va a dar colitis a todos, idioblastos traqueidiformes. ¿Cómo les fue? Células rojas le vamos a poner, y ellas son para guardar agua, se dan cuenta, guarda agua en el tronco. Por eso digo yo que todo esto es un milagro extraordinario, son verdaderas joyas, todos estos árboles y estos animales que viven ahí. Ahí tenemos una hoja allá arriba, la ven que tiene una hilera como de células gordotas así que bajan. Bueno, mi mano es la hoja, aquí están estas células. Estas células cuando hace mucho calor se deshidratan, se secan. ¿Y qué es lo que pasa si yo seco todo esto? Se dobla. Se dobla y deja escondidito los estomas y se protege de la deshidratación. Todo es mágico, todo allá es mágico. Y acá tenemos entonces finalmente, espero no haberme atrasado, gracias Rodolfo, esto es una hilera de chañares que tengo yo y ahí tengo mi frazadita y ahí me voy a esconder, y yo lo encuentro extraordinario para estar ahí y lo encuentro extraordinario para hacer el amor. Después les cuento si resultó. Gracias, Verónica. Wow. Bueno, si María Canaval estás por ahí. Otra gran mujer. Juliana Furchi, una de esas mujeres brillantes. Por supuesto, Julie y la Fundación Fungi, que nos acompañan, ellos pueden ser los responsables de transmitirnos la importancia del mundo fungi, de los hongos, de estas economías que hay detrás. La gran recolección que existe en Chile, la gran diversidad, todo son hongos. Hasta nosotros, ¿o no? Valemos callampa. Julie, bienvenida. Un aplauso súper fuerte para la Julie. Buenas tardes, muchas gracias Rodolfo por esta invitación y gracias a todos ustedes. Yo soy la directora ejecutiva de Fundación Fungi, que es la única ONG en el planeta Tierra que se dedica exclusivamente al reino de los hongos, y en calidad de directora ejecutiva quiero saludar también al presidente del directorio de la Fundación que está presente con nosotros, don Mark Garrett. Así que pasado ya las formalidades, vengo a hablarles y a demostrarles hoy día que la cocina chilena vale callampa. Yo también valgo callampa, no lo tomen a mal, y probablemente a los que más quiero, todos los amigos acá, amigos, valen callampa también.
Voy a pedir que bajen la luz un poquito, por favor, para que podamos apreciar las fotos. Chile comparte los ingredientes marinos con el Perú en su mayoría. Compartimos los ingredientes agropecuarios con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Pero lo que nos hace únicos en nuestra cultura gastronómica y nuestra cultura culinaria son nuestros hongos, ¿ya? Tanto es así que nuestro país hasta se parece a un hongo. ¿Lo ven? Está clarito, se ve, ¿no es cierto? Y los grandes embajadores de nuestro país también siempre se muestran junto a hongos, ¿no? Nuestro querido Condorito, que también los quiere. Pero para empezar a hablar de hongos y de la cocina en base a hongos, es importante explicarles qué son. Para explicarles qué son los hongos, los quiero pasear por un planeta sin hongos, ¿ya? En un planeta sin hongos no habrían árboles, no habría pan, no habría cerveza, no habría yogures, no habría muchos de los quesos que comemos, no habría penicilina, no habría vino. Por favor, miren estas dos hermosas mujeres que conocen muchos de ustedes. Sin los hongos no hay vino y sin los hongos tampoco hay carne, por ejemplo, de vacuno o de los herbívoros, porque son los hongos en el estómago de los herbívoros los que degradan la celulosa y hacen posible la digestión y por lo tanto la vida animal en base a plantas. Olvídense del 18 de septiembre, pues, ¿no? O sea, chilenidad, ni una sin hongos, ni vino, ni carne, ni pan, choripán, nada. Es verdad, cada vez más. Pero hay distintos tipos de hongos. Los hongos no son plantas, no son animales y en su calidad de organismos que conforman un reino propio, tienen distintas formas y distintas estructuras. Hoy día les voy a hablar principalmente de los hongos comestibles y para que entendamos lo que tenemos en nuestro territorio, es importante que ustedes entiendan que hay hongos que son micorrízicos, que forman una simbiosis esencial con plantas que permite que las plantas puedan vivir fuera del agua. Sin los hongos, las plantas no pueden vivir en un medio terrestre, así de simple. Por cada especie de planta que hay en el planeta hay por lo menos unas 21 especies de hongos asociadas, únicas a ella, ¿ya? Entonces, lo que ocurre aquí es que, si ustedes miran acá, ese como algodón blanco es el hongo. Lo que nosotros nos comemos, el champiñón, es simplemente un aparato reproductor de ese hongo, ¿ya? En este caso, vemos un pino, ¿no es cierto?, una plántula que está con los hongos en las raíces, y esos hongos 1 o 2 veces al año dan lugar a un carpóforo, un aparato reproductor que es el que nosotros comemos, ¿ya? En esta simbiosis, la planta le está dando azúcares al hongo y el hongo le está dando distintos nutrientes y agua a la planta. Nuestros árboles del sur de Chile son muy particulares en el hemisferio sur, todos los árboles del género Nothofagus, porque la asociación que hacen con los hongos básicamente muestra una gran cantidad de carpóforos. Casi cada vez que salgo a terreno se encuentran especies nuevas, todavía hay un mundo por explorar ahí, ¿ya? Y el otro tipo de hongo es el hongo que recicla, que descompone, ¿ya? Entonces, en un planeta sin hongo, el mundo sería un basural. Nada se descompondría, nada se reciclaría, ¿ya? Pero nosotros comemos no solamente aparatos reproductores de hongos asociados a plantas, como varias de estas especies. Comemos mohos, todos los hongos que se ocupan en los quesos, ¿no es cierto? Los penicillium, los responsables de la penicilina también, que cambió la historia de la humanidad, son hongos. Las levaduras, ¿no es cierto?, que fermentan, que hacen pan, vino, chocolate, salsa de soya, cerveza, hongos también, hongos unicelulares que se reproducen de otra manera. Entonces, como les decía, los hongos conforman un reino propio, no son ni plantas ni animales, ténganlo claro. Hay hongos macroscópicos, como el loyo, microscópicos, las levaduras, que descomponen, que son sapótrofos, como los digüeñes, algunos que son micorrícicos, ¿no es cierto?, como las trufas. Los comemos todos, comemos hongos en todas sus formas, tamaños y calidades y todo como catalizadores de cambios en la cocina. Cuando uno piensa en hongo, muchos de ustedes probablemente van a pensar en muerte, pudrición, descomposición, lo pagano, ¿no es cierto?, enfermedades, pero donde hay muerte hay vida,
donde hay pudrición, hay reciclaje. Donde hay descomposición, hay composición. Donde hay lo pagano, en general, se asocian las religiones. Donde hay enfermedades, hay curas. Y en cada uno de los pasos de ese proceso, tanto en la primera línea con los procesos degenerativos, están asociados los hongos. En el proceso generativo de la segunda línea también están asociados los hongos. Hongos que descomponen y se supone están matando un árbol, ¿no es cierto? Armilaria, un hongo comestible. Hongos que están reciclando, pudriendo un queso, se comen. Los gargales, otro hongo que está descomponiendo madera, que está dejando disponibles nutrientes para que se vuelvan a conformar, comestible. La religión, los grandes cocineros del mundo son inspirados. No estoy diciendo, no sé con qué se inspiran, no estoy diciendo que... Ya, tranquilos los amigos cocineros ahí. La penicilina, ¿no es cierto?, se sintetiza a partir de un hongo que es el que pudre el pan y muchos cítricos, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos esto yo creo que es lo central de mi presentación, que ustedes puedan entender que los hongos en su rol conocido de descomponedores, lo que están haciendo es componer vida y poniendo ingredientes al servicio de la humanidad y los cocineros para transformarlo. Esto no es nuevo para la humanidad. Hay registros muy antiguos de consumo de hongo y de uso de levaduras en general para transformar alimentos. Hace miles de años, 7000 años, ¿no es cierto?, en lo que hoy es Irán, la cerveza era, en el fondo, la fermentación de los granos era la única manera de transportar agua en travesías del desierto para que no se pudriera esa agua y no te enfermara. Era un método de esterilizar agua, ¿ya? Y hacer que uno pudiera durar mucho tiempo caminando en lugares áridos sin la necesidad de agua corriente. Chile tiene una riqueza enorme de hongos nativos, naturalizados, asilvestrados y también introducidos. Muchos de ustedes lo conocen, es importante que los valoren. Si no los conocen, conózcanlos. Tenemos en nuestro país varias especies de morchela. La morchela es una de las especies de hongo más caros del mundo. Chile exporta cerca de 11 toneladas de hongos al año de esto. ¿Queda en el país? Nada, lo que alcanzan a comprar algunos cocineros que están interesados. El changle. Disculpen que se haya pixelado la foto, no sé, porque bueno. Changle, otra especie. Chile es uno de los pocos países que come hongos coraliformes, con formas de coral. Uno va al mercado en Valdivia, Osorno, en el sur, en otoño, y encuentras changles de todos colores, todos comestibles, muy ricos y muy importantes en la tradición culinaria de nuestro país. La empanada de changle, espectacular. Los digüeñes. Los digüeñes son muy importantes, no solo en la cocina, sino que también en la cultura de los pueblos originarios del sur de Chile. Salir a garrochar digüeñes es una actividad que se hace en primavera y que se hace a la vez de recolectar leña para cocinar o para calentarse, porque todavía en nuestro sur en primavera hace frío. Y en Chile hay distintas especies de lo que todos llaman digüeñes, son citarias, distintas especies. El gargal, otra especie muy importante para la cocina chilena. Hoy día el gargal apenas se encuentra. La gente, tú vas y le preguntas a los viejos en las comunidades, no, ya no se ven esos palos. El gargal crece en troncos de roble viejos. Se ha arrasado con gran parte de esos robleríos, pero de los pocos que quedan, uno con un día o un par de días caminando monte adentro todavía lo puede encontrar. Otra especie de citaria, fistulina hepática, voy a decir, distintos colores, formas. Tierra del Fuego, las calvatias, los vejines, se consumen en otros países, un patrimonio culinario muy importante para los pueblos del extremo sur austral. Y el loyo, que es una especie chilena comestible, la única especie chilena comestible que hoy día está en peligro de extinción oficialmente decretado el año pasado por el Ministerio de Medio Ambiente. Esta especie es muy cotizada por los cocineros y es sumamente importante que tomen la responsabilidad que tienen en no comprar hongos que son muy pequeños, que están inmaduros, ¿no es cierto?, y que son cosechados de una forma realmente poco sostenible. Tienen la responsabilidad, así como con los peces, con los hongos, de obtener sus ingredientes de fuentes sostenibles, ¿ya? En Chile también tenemos especies introducidas comestibles muy importantes, trufas, Lactarius delicioso, el níscalo, ¿no es cierto? Los españoles lo conocen bien. Las especies que crecen es las últimas tres que crecen en plantaciones de pino que cubren gran parte de nuestro país. Me voy a detener un momento en esta foto porque
hablando de alimentación y de las transformaciones que podemos tener, hace 20 años era impensable que uno pudiera traer y cultivar trufas en Chile, ¿ya? Hoy día es una realidad, hay distintas empresas que están cultivando, que están poniendo al servicio de los cocineros y de las personas distintos tipos de trufas que hoy se están transformando también en un sello adquirido de varios cocineros. Yo les dejo el aviso de que en Truferos Grau, que yo conozco y lo hacen muy bien el cultivo, pueden encontrar trufas todos los años en junio. Hoy día en Chile podemos encontrar trufas. Adoptémoslos como parte de nuestra identidad también, porque no simplemente, o sea, una cosa es lo que crece silvestre y otra cosa también es incorporar lo que nosotros tenemos disponible y que se está cultivando en nuestra tierra. Hace unos 3 o 4 años empezó una colaboración entre la Fundación Fungi y Boragó. Junto a Rodolfo, hace 3 años, 6 estaciones de recolección de hongos, hemos estado preparando un libro sobre los hongos silvestres comestibles de Chile. Pronto lo tendrán en sus manos. No solamente vamos a mostrar los hongos que se encuentran en las localidades de recolección tradicional, que en general es el centro-sur de Chile, sino que este libro incluye hongos recolectados hasta la Tierra del Fuego y también van a tener algunos datos sobre los usos, ¿ya? Atentos a eso. Lo que les quiero demostrar con esto es que Chile tiene una diversidad de hongos que son únicos, son parte de nuestra identidad. Podemos ver en la isla Navarino, por ejemplo, murales con hongos pintados, Melipeu con la Araucanía, mira, en Santiago, y también personas cosechando en lugares remotos como Llanada Grande, que hoy día están siendo capacitadas por Fundación Fungi para cosechar de manera sostenible con canastos, respetando tallas y respetando el ciclo de vida de los hongos, ¿ya? El recordatorio, que no se me olvide. Fuego. Cuando uno piensa en hongo, piensa en comida. Cuando uno piensa en hongo, piensa en descomposición, ¿no es cierto? Algunos levaduras. Pero los orígenes de la ignición del fuego vienen de los hongos. Los hongos, conocidos como orejas de palo, son yesqueros por excelencia. Dentro de estos hongos hay un material que es lo que enciende con la primera chispa que tú logras hacer, ¿ya? En el año 91 se encontró la momia más antigua de Europa, ¿ya? Otzi. Nat Geo dice que era así, ¿ya? Pero él era, así lo pillaron, le vamos a creer a Nat Geo, ¿ya? Otzi vivió hace más de 5.000 años y lo encontraron al derretirse un glaciar en el norte de Italia, Austria, por ahí. Y Otzi estaba súper bien, tenía sus bolsitos, su ropaje, y en uno de sus bolsos se encontraron 2 especies de hongo. Una especie medicinal, un políporo, y otra especie yesquera. No solamente era un hongo que se usaba para la ignición, sino que se encontró una oreja de palo ahuecada en la cual Otzi transportaba brasa encendida para poder asentarse de un lugar a otro en ambientes extremos sin tener que hacer todo el proceso de hacer fuego de nuevo para cocinar y para calentarse. Transportaba el fuego que prendía con hongo dentro de un hongo. Es decir, en el origen de la comida cocinada, los hongos juegan un papel sumamente importante. No solamente en Europa, nuestros pueblos originarios también lo hacían. Acá hay una foto del Museo Maggiorino Borgatello de Punta Arenas que dice hongos secos utilizados como material combustible. El vejín, esa pelota blanca que les mostraba en otra foto, tiene una base estéril que los yámanas ocupaban como yesquero, ¿ya? Entonces, no es único a hemisferio norte esta práctica de hacer fuego con hongos. Hablando de fuego, les quiero contar que Fundación Fungi se ha asociado con Patagonia, la marca de ropa, y estamos lanzando una campaña para detener la quema de bosque nativo para propiciar la salida de la morchela. La morchela puede salir un poco más después de una quema, pero a los 2-3 años no va a haber ni un hongo más. Las morchelas necesitan árboles vivos para crecer, ¿ya? Entonces, en Fundación Fungi el año pasado solamente en febrero se quemaron más de 8.000 hectáreas de bosque nativo, solamente en Palena, para propiciar la salida de morchela. Queremos detener esta práctica, necesitamos que se acerquen todos los que puedan dar una mano, con los famosos que por favor sus rostros, acérquense a Fundación Fungi. Podemos hacer una campaña para que la gente deje de hacer esta práctica. Los cocineros, por favor, no compren morchela de bosque quemado. Lo van a sentir inmediatamente en el aroma del hongo, ¿no? Una cosa ahumada.
hay que hacer un esfuerzo y realmente a veces no servir ese plato con morchela, pero privilegiar un hongo que viene de una fuente sostenible. Nosotros en Fundación Fungi llevamos varios años trabajando para la sostenibilidad de los hongos silvestres comestibles. Tenemos un programa que estimamos puede mover la barra de más o menos un 1 o 2% de hongos silvestres cosechados de manera sostenible a un 80% en 5 años, pero necesitamos ayuda de lugares, por ejemplo, como un centro de innovación. Ayuda como se pueda para lograr eso. Somos una ONG que sí queremos cambiar el mundo, Andrea, creemos que podemos cambiar el mundo y los invitamos a conocer y a participar. Pero por si no me creen que la cocina chilena vale callampa, yo les voy a contar que el primer registro que hay de consumo de hongo comestible de la humanidad es en Chile hace 13.000 años. ¿Ya? En Monteverde hace 13.000 años se consumían hongos comestibles, el primer registro. Así que cocineros chilenos adopten, empodérense de lo que tienen en Chile de cohabitantes del reino fungi y cocinen con ellos, porque son parte de lo nuestro. ¿Ya? Y por si no me creen, porque todavía puede haber algún incrédulo, ¿a quién le gusta la cerveza acá? A ver, vamos. A ver. Oh, estamos mal. Ya, sean honestos, ¿a quién le gusta la cerveza? Ahí sí, pues ya, bien. Entonces, las levaduras que fermentan el grano en frío, que hacen cerveza fermentada en frío, provienen de las citarias del cono sur. ¿Ya? No habría cerveza alemana, belga, muchas de las belgas, si no fuera por las levaduras que viven dentro de nuestros digüeñes y que nadie sabe cómo, por los milagros, ¿no es cierto? Se transportó a Europa hace más o menos unos 400, 500 años y comenzó entonces este tipo de fermentación. Aquí hay 3 especies de digüeños en Chile: el digüeño común del roble, el yao yao, esta es la citaria exigua, que en Fundación Fungi encontró por primera vez en Chile hace un par de años un nuevo registro. Todas estas especies tienen una infinidad de otros organismos, otros hongos que viven con ellos y que tienen el potencial, por ejemplo, de hacer cerveza en frío. ¿Ya? Hay mucho por explorar. Lo que yo les quiero decir hoy es que los hongos son naturalmente un sello de la cocina chilena. Y no lo digo yo les voy a demostrar. Restaurantes como el 99, maravilloso, me encanta. Chicos, buena, ahí están. Mantequilla con hongo, inolvidable. Los platos con los cuales han ganado varios reconocimientos son a base de hongo. El restaurante Ambrosía también cocina mucho con hongo. Mira esta maravilla, Rosario, con una trufa hermosa, gigante. El Santiago Fui y ahora el Amadeo con Chef Mandiola, platos con hongos extremadamente ricos, adoptados, ¿no es cierto?, especies que son nativas, que son silvestres, otros que son cultivados, pero que están en nuestro territorio, los incorporan, los toman y los hacen propios como un sello de su restaurante. Sarita Colonia, lo voy a decir, es mi bar favorito, ¿ya? Entonces lo puse porque es mi presentación y es mi bar favorito. Y entonces, no solo por eso. Porque cuando yo les decía al inicio de la presentación, muerte, vida, vemos símbolos de muerte, por ejemplo en Sarita Colonia. La cerveza, en toda la cultura judeo-cristiana, se comulga con pan y vino, ¿no es cierto? Sin hongos no hay ni pan ni vino. Ojo. Ojo, ¿ya? Grandes cocineras como Anita, que toman, ¿no es cierto?, la estacionalidad de los hongos silvestres y los incorpora a su cocina como una parte fundamental de su cocina. Alonso Barraza, otro chef que también ha adoptado como un poco de tomar los hongos e incorporarlos a la identidad de su cocina. Y debo decir que el primero que lo hizo probablemente, que empezó a buscar, el primero que al menos llegó a nuestra puerta fue el chef Guillermo Rodríguez, que también tiene una antigua tradición de uso de hongos en su cocina. Boragó, por cierto, incorporados en diferentes platos, siempre relevados, y también con Boragó explorando cómo los hongos pueden catalizar procesos transformadores de los ingredientes. Muy interesante. ¿Ya? Y como les decía yo, inspiración, ¿ya? Todos los cocineros son inspirados, ¿cierto? Esta cosa. Y desde que sabemos, el hombre ha tenido la inquietud de mirar lo celestial desde lo terrenal, ¿no es cierto?
Hemos estado siempre en una constante búsqueda de mirar desde el microcosmos el macrocosmos. En todas las culturas, los hongos son un común denominador, incluso del proceso de inspiración, ¿ya? Entonces, podemos ver desde Shiva en Angkor Wat, en Camboya, sujetando un hongo. Un Buda, acá hay un carpóforo. No sé, se me cortó. Como yo les decía, bueno, desde mayas, aztecas, Tassili, estos son en cuevas en Argelia, Madre Sabina, ¿no es cierto? María Sabina. Los hongos son parte súper importante del proceso, desde la ignición del fuego, la transformación de los alimentos, el consumo de ingredientes como están y el proceso de inspiración para cocinar, ¿ya? Muchas gracias. Y quiero... Gracias, Yuli. Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, tenemos mucho que aprender acerca del mundo de los hongos silvestres. Hay una economía gigante, tenemos que aprender a cortarlos, tenemos que transmitirlo a la gente que lo hace, si es que no lo hacen de la forma correcta. Juliana, es bueno para todos nosotros estar conectados con ella, nos ha enseñado mucho y estoy seguro que nos va a seguir enseñando. Ahora quisiera presentar a una persona a la cual admiro muchísimo, a un amigo de hace muchos años. Es un capísimo del mundo de la microestructura y que los cocineros finalmente siempre nos ayuda a entender lo que hay detrás de la comida, detrás de las preparaciones. Por favor, les quiero pedir un aplauso muy fuerte para el Premio Nacional de Ciencia, José Miguel Aguilera, por favor. ¿Estás listo? Sí, está listo. Ya. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Alfonso, también por haber puesto a disposición de este interesante. Hoy día he aprendido más que en los últimos 4 meses. Bueno, yo no soy chef, se dan cuenta, ¿ya? Por mi ropa, ¿no es cierto? Lo que más me ha impresionado a los chefs son las zapatillas. Son increíbles. Las de Andrea, pero miren, ¿ya? Notable, voy a tener que cambiar mi vestuario la próxima vez que venga a una reunión como esta. Yo quería poner un poco todo esto en contexto, porque de lo que se trata es de la alimentación de los seres de este planeta. Y como bien hubo una pregunta aquí, ¿ya? Está bien, estamos hablando de una élite, de gente que tiene acceso a probar estas delicias, estos restaurantes, pero la mayoría de estas cosas se dan en cantidades muy pequeñas. Sin embargo, tenemos que alimentar cada día 7.500 millones de personas y probablemente de aquí al año 2030, 2050 vamos a tener que alimentar 9.000 millones de personas. Y esa es una cosa complicada. Entonces, si pudiera tener la primera diapositiva, por favor. ¿Yo la doy? La siguiente. Entonces, yo quiero retrotraerlo a ustedes al caso de la evolución, de dónde venimos. Uno de los primeros chefs que presentó su última palabra era evolucionar. Y yo quiero que ustedes entiendan la situación de la alimentación hoy día y que puedan interpretar y discernir cuáles son mitos y cuáles no son mitos, especialmente en la parte de nutrición, a través de un simple ejercicio que es recorrer la trayectoria que hemos tenido los humanos en nuestra alimentación. Y no necesitamos ir muy atrás. Vámonos 2 millones de años hacia el pasado. Y tal como decía en una presentación anterior, lo primero que hicimos fue cazar y recolectar. Y ese periodo, que duró 1,8 millones de años, en fin, y que correspondió a 12.000 generaciones. 12.000 generaciones de seres humanos pasaron haciendo esa actividad de cazar y recolectar hasta que
se descubre el fuego. Y en la próxima diapositiva les voy a decir, ustedes que son cocineros, aficionados o profesionales, la maravilla que fue para el ser humano que se haya descubierto el fuego. Pero si avanzamos un poco más, desde que se descubrió la agricultura, unos 12.000 años atrás o 10.000 años atrás, han habido 400 o 500 generaciones que se han alimentado como producto de este sedentarismo, ¿ya? Y domesticación de plantas y animales. Y ahora estamos, ¿no es cierto? Nosotros que estamos aquí, ¿cuántas generaciones conocemos? Los más viejos, 3 generaciones probablemente. Y yo les estoy hablando de miles y miles de generaciones anteriores a nosotros. Por lo tanto, mi mensaje es que nosotros, nuestros genes, están condicionados de una manera especial que no tenemos que olvidarnos nunca, ¿ya? Y estas cosas las voy a resumir en 3 cosas muy importantes. Cuando ustedes lean cualquier noticia sobre un ingrediente o un alimento, un nutriente especial que nos va a cambiar la vida, o cuando vean dietas para bajar de peso que son maravillosas, etcétera, recuerden estas 3 cosas que nos vienen de la evolución y que no podemos escapar. Es imposible escapar de esto. Siempre hemos comido poco e infrecuentemente. Muchos seres humanos pasaron hambre muchas veces, incluso hoy día. Ya estoy leyendo un libro que se llama Moby Dick, que viene del naufragio del Essex, y uno de los sobrevivientes del Essex estuvo 3 meses sin comer, siglo XIX, mediados del siglo XIX. Lo rescataron, había perdido 25 kilos. Me di el trabajo de averiguar a qué edad murió, a ver si había tenido alguna consecuencia de esto. Y murió 20 años más tarde que el promedio, que eran 42 años en esa época, el promedio de vida que tenía. Murió a los 62 años. O sea, pasar hambre no pasa nada. Somos extremadamente fuertes en ese sentido. Nuestros genes están hechos para resistir el hambre. Segundo, y esto es muy importante, y aquí, como voy a decir más adelante, los chefs nos están ayudando mucho. Comemos muchas dietas y muy variadas. Las culturas humanas se han desarrollado en todas las zonas geográficas del planeta. Desde los esquimales en el norte, que quizás no vieron vegetales jamás en su vida, hasta pueblos en la isla de Oceanía, que con 40% de su alimentación eran insectos, hasta, como hemos visto, personas del altiplano. Es decir, comemos muchas cosas. Somos omnívoros, ¿ya? Comemos una gran cantidad de elementos alimentarios. Y por último, hacíamos mucho ejercicio. Eso también es obvio, ¿no es cierto? Entonces, una alimentación saludable, hábitos alimentarios saludables, esa es la palabra que tenemos que usar. No existen alimentos saludables y no saludables, existen hábitos alimentarios saludables. Comprenden estas 3 cosas que les he mostrado aquí. Yo les hablaba del fuego y también se hablaba recién del fuego y lo importante que fue el fuego en el desarrollo humano. Y el fuego nos hizo más simple, más inteligente y más bonito, ¿ya? ¿Por qué más bonito? Porque con el fuego, como hemos experimentado muchas veces en nuestras cocinas, las cosas se ablandan. Y por lo tanto, nuestras mandíbulas se hicieron más finas. Con el fuego, los alimentos se hacen más digeribles y por lo tanto, nuestras cinturas se redujeron también. Pero lo más importante de todo es que con el fuego se permitió tener acceso a una fuente increíble de energía. Y también se mencionaba, por eso estoy siendo casi redundante en este punto, también se mencionaba el almacenamiento de almidón que se hacen en algunos árboles del desierto. El almidón es fundamental hoy día en la generación de energía. El almidón se transforma en glucosa y la glucosa es la fuente de energía. Y a menos que el almidón se caliente en agua, no podemos digerirlo. Por eso, cuando se inventó el fuego, se pudo producir la energía que necesita el cerebro, que es el órgano que lejos requiere más energía para funcionar de todo. En este momento el cerebro de usted está usando la misma energía que los músculos del maratonista del domingo pasado, por unidad de masa. Es tremendamente... Por eso pensar adelgaza, porque gastamos energía. Entonces pensemos más y vamos a adelgazar.
Ya, y este es otro gráfico que quiero mostrarles porque es importante y también como que resumo lo que se ha dicho hasta ahora. Es como la historia de los hitos más importantes que a mi juicio han habido en la alimentación. Y ya se han mostrado algunos de estos, ¿no es cierto? Se descubrió el fuego, no sé si 400.000 o 1.000.000, hasta que se pongan de acuerdo los antropólogos, ya a nosotros nos tiene que tener sin cuidado, pero entre 400.000 y 1.000.000 de años atrás. Después viene la internacionalización de la comida, importantísimo, ¿no es cierto? Marco Polo, Colón, etcétera. Esto de disponer una variedad mucho mayor de alimentos fue importantísimo en la historia de la gastronomía y de la alimentación. Y aparecen los restaurantes a fines del siglo XVIII y con eso aparecen las pegas que tienen un montón de ustedes acá, ¿ya? Porque la gente empezó a comer afuera. Y viene la industrialización de la alimentación, que es sumamente reciente. La industrialización de la alimentación, aunque Nestlé se creó a fines de los años de 1800, realmente una compañía multinacional pasó a ser en los últimos 50, 60 años. Pero ahora quiero llamarles la atención de esta flecha, ¿ya? Y a esto se debe el título de mi charla: nos van a hacer comer piedra, pero tienen que ser sabrosas, ¿ya? Yo creo que los chefs van a marcar un hito de ahora en adelante y hemos visto muchas de las cosas que se nos vienen a partir de ellos en las presentaciones de la mañana. Yo creo que los chefs nos van a ampliar las posibilidades de alimentación que vamos a tener de aquí a futuro. Nos decían que en el norte en las culturas habían 3 materias primas importantes: el arroz, el maíz y el trigo. El arroz, el maíz y el trigo, el 60% de todas las calorías que consume toda la humanidad. 3 plantas. ¿Se imaginan lo que pasaría si entra un virus, ¿ya? y elimina la producción de trigo, de arroz o de cualquiera de estos cereales de la faz de la Tierra? Sería tremendo. Existen, no sé, 200.000 variedades de plantas en este planeta. Y de acuerdo a la FAO, 40.000 se podrían comer, ¿ya? Y solamente nos alimentamos de 200, y como les decía, hay como 8 que son el 60% de todo el consumo. ¿Ya? Los cereales es el 60% de las calorías, pero el 60% de lo que comemos viene de unas poquísimas plantas. Y lo que están haciendo todas estas personas que nos han hecho presentaciones hoy día es ahora empezar a expandir esta fuente de alimentación. Y quiero referirme a un punto que tocó Rodolfo y que tocó, sí, eso mismo, y que tiene que ver con las algas, y que las algas son consustanciales con los chilenos. Las algas, cuando descubrieron Monteverde, y aquí hay una cosa interesante que yo no sabía con los hongos, cuando Tom Dillahay, el paleontólogo norteamericano, descubrió Monteverde hace unos 30 años atrás, descubrió que en las chozas que había, entre paréntesis, Monteverde es una cosa que tenemos que sentirnos orgullosos, es el asentamiento humano más antiguo de América. No hay en América, en el continente americano, un lugar que se haya encontrado donde la datación de su antigüedad es más antigua que Monteverde. Alrededor de 14.000 años tiene. Y nos debiera hacer sentir orgullosos. Y Tom Dillahay encontró en restos de piedras que aparentemente usaban las personas que se asentaron ahí, más de 10, porque las cortaban o las molían, más de 10 variedades de algas distintas. 10 variedades de algas distintas. Hoy día, ¿cuántas algas comemos en Chile? 0,5 kilos por habitante al año. Nada. ¿Cuánto comen los coreanos? 16 kilos de algas al año. Entonces, con Rodolfo y con mis alumnos y mi grupo, estamos en una campaña de, junto con comer más algas, tenemos que comer más anchoveta, tenemos que comer más mar. ¿Ya? A eso estamos llamados, a comer más mar. Entonces, este cuadro se completa, es un gráfico medio raro porque no está a escala, obviamente, pero hay una tendencia rarísima y mala, obvio, ¿no es cierto? Cada vez menos tiempo para alimentarnos, cada vez menos porcentaje de nuestro ingreso de alimentos. Eso podría ser bueno, pero tiene consecuencias malas.
Y mientras tanto la población sigue siguiendo, la disponibilidad de alimentos, paradójicamente seguimos alimentando a todo este planeta. Pero la otra cosa mala es que el número de comida que comemos diariamente sigue subiendo, ¿ya? El snacking que le llaman los americanos está destruyendo nuestra alimentación. Es comer todo el día, ¿ya? Los incas, por ejemplo, comían 2 veces al día. La mayoría de las civilizaciones antiguas comían 2 veces al día. Y algunos no comían y se saltaban días y no pasaba nada. Entonces, hemos creado en mi grupo, me he dedicado mucho tiempo a los alimentos. Y siempre creí que desarrollaba alimentos. Y siempre creí que en mi laboratorio yo producía alimentos. Y eso es falso, porque un alimento no es un alimento hasta que alguien se lo come. Y debo confesar de que yo no me comía ni mis propios productos, ¿ya? Hasta que un día llegó un chef joven, golpeó la puerta de mi laboratorio y me dijo: profesor, puedo trabajar acá, vengo llegando de Europa y quiero hacer unos experimentos y unas cosas. Y le dije: pero encantado, ¿ya? Al otro día ya había despejado todos los mesones, y donde había ácido sulfúrico y borato de potasio, había pimienta, sal y condimentos, y esa persona es Rodolfo, ¿ya? Y un día me sorprendió cuando Rodolfo preparó unas cosas y las llevó al restaurante donde trabajaba, y por primera vez una cosa que se desarrolló en mi laboratorio, alguien se la comió, ¿ya? Y yo había trabajado en alimentos toda mi vida. Y más encima, alguien pagó. Sorprendente. Entonces hemos creado la unidad de ingeniería gastronómica. De nuevo, volé parte del laboratorio y hice una cocina. Hicimos una cocina, porque tengo un grupo sensacional y Rodolfo me ha ayudado mucho. Hicimos una cocina que así era como era la semana pasada. Si fueran hoy día, está mejor, está más bonita. Nos acaba de llegar el comedor ayer, porque vamos a tener un comedor también. Entonces, junto a la cocina que tenemos acá, tenemos 2 laboratorios sensacionales de tecnología e ingeniería de alimentos. Y yo invito a todos los chefs que están acá y a todas las personas interesadas, que se interesen por esto, que nos vengan a ver, ¿ya? Desgraciadamente creo que no puse en mi correo electrónico, pero fácil, me googlean y va a salir ahí. Encantado, ¿ya? Trabajar con ustedes. Y voy a terminar con 3 cosas que también tienen que ver con lo que se ha presentado. Me quedan 40 segundos. Con lo que se ha presentado aquí. Chile es espectacular. Este país es espectacular. Primero, somos uno de las 5 zonas, decía Laboratorio Natural, la directora de Imagen de Chile. Qué estupendo saber que una persona como ella tiene este concepto de laboratorio natural. Laboratorio natural son laboratorios, cosas donde se puede experimentar, que son únicas en el mundo. 5 zonas donde está la dieta mediterránea. No hay más. Y la dieta mediterránea se ha probado que es la más saludable o una de las más saludables del mundo. Chile Central es una de ellas. Punto 1. Ventaja 1. Porque estas son acumulativas. O sea, hay que tener todas estas para competirnos. Segundo, este es un mapa mundi que uno nunca ve. Está centrado en el Océano Pacífico. Y se ve que hay pura agua. Cuando uno centra el mundo ahí, hay pura agua. Excepto en los bordes. Y en los bordes, esta es la parte que le corresponde a Chile. Y la proyección de Chile hacia el Océano Pacífico es increíble. Ya se hacía referencia a los 4.700 kilómetros de costa, etc. Pero la proyección que tenemos geopolíticamente, pero gastronómicamente, ¿ya?, es sensacional. Y yo creo que estoy de acuerdo con algunos de los chefs de acá, no hemos hecho los esfuerzos suficientes para promover esto. Y por último, y esta es mi última diapositiva, este es otro mapa que nunca se ve así. ¿Por qué siempre nos colocan para abajo? ¿Ya? Este es un mapa que se lo pedí al doctor Rossi, del Centro de Biodiversidad de la Universidad de Magallanes, que tiene un centro, le están construyendo un centro de investigación en la isla Navarino impresionante. Porque fíjense lo que pasa, este es el mundo, si ustedes empiezan a cortar rebanadas de nuestro planeta, siempre va a haber tierra y agua, tierra y agua, tierra y agua. Cuando uno llega aquí, a esta zona, entre 52 grados sur, ¿ya?, y 62 grados sur, lo único que hay es la parte sur de Tierra del Fuego y el Cabo de Hornos.
Aquí hay 98% de agua y 2% de tierra. En todo el planeta. En todo el planeta. No hay otro lugar así. Entonces, imagínense la biodiversidad que puede haber ahí. Y ya nos hacían una invitación, ¿no es cierto?, para ir a estudiar y ver la biodiversidad de hongos que hay, pero también briófitas, líquenes, berries, etcétera, etcétera. Entonces, con esto termino. Aquí va a estar, con una invitación a los chefs, aquí va a estar el restaurante más austral del mundo. Nadie va a poder comer nunca en un restaurante más al sur que el que esté en Chile. Muchas gracias. Gracias, José Miguel. Bueno, está de más decirles algo que se nos había olvidado comentarles. Este es un proyecto que hemos desarrollado con José Miguel, que está compuesto por 2 cocinas, el Test Kitchen en el segundo piso del restaurante y Lab Kitchen, que estamos pronto a inaugurar en el laboratorio de José Miguel, donde estamos tratando de llevar los ingredientes chilenos hacia un nuevo nivel, un nivel de conocimiento, donde el conocimiento nos puede enseñar cosas que hoy día no sabemos. Y para eso, como él bien decía, están todos invitados a conocer, a aprender. El siguiente invitado, lo voy a escribir así, un día me llaman por teléfono o me mandan un texto, no me acuerdo. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Voy en camino a Chile. Qué bueno. Qué bueno. Viene Nick. ¿Dónde estás? No, vengo cerca. Qué bueno, qué bueno. Bueno, viene Nick, estamos contentos. Y me manda una foto. Y me dice, estoy cruzando los Andes. Ok, estoy cruzando los Andes. Qué raro, ¿en qué vendrá? Y me manda una foto arriba de una mula. Este tipo que nos ha contado alguna de sus vivencias, es un periodista que realmente viaja por todos los rincones del mundo, teniendo las experiencias gastronómicas más increíbles, ha sido testigo de qué es lo que pasa cuando un país realmente incorpora nuevos ingredientes, qué pasa con el entorno gastronómico y con todo alrededor. Por favor, un gran aplauso para Nick Hill, quien además es periodista colaborador del New York Times. Entre muchos otros, entre muchos otros. Nick, please be welcome. Thank you so much for being here. Hello, thank you, Rodolfo. I'm going to read my speech. I kind of tend to just wander off, as these guys learned the other day when I was taking a photo of some cachayuyo or something, and they didn't notice I was gone, and they left me on the beach in Valdivia, and I had to like hike for, 10 kilometers until they realized I wasn't in the van. So, thank you. Yeah. I'm sorry. It doesn't make it better. Okay, so when I was about 18 or 19, I lived for a year in a remote corner of the southeast of Ohio. That's the state where I'm from. It's kind of in between New York and Chicago. It's the Midwest. It's a part of the state where there are mountains and the native forest was never cut down. It's kind of the rest of the state. You can go back to the last photo, actually. The rest of the state's kind of all farmland, but it's farmland, mostly it's corn. Corn that's not even for consumption, it's just to feed animals, or it's an additive in other products. But this part of the state, it's very far from the cities, very far from highways. Not a lot of people live there. But there's a fruit called the pawpaw. It's a relative of the papaya. This is the pawpaw.
I think it grows throughout kind of eastern United States and also parts of Central America. It has this amazing kind of tropical flavor that seems like it shouldn't be there. It's this incredible fruit that no one knows, no one uses for anything anymore. It doesn't. It's like a cross between a banana and a mango. It's very nutritious. No one knows about it anymore. It used to be eaten all the time by kind of Native Americans and early settlers, but when everyone started going to supermarkets, they kind of forgot about going into the forest, so they forgot about the pawpaw. It just sat there on trees, grew wild, and died. No one ate it. But in the last few years, the pawpaws started to be rediscovered by culinary community in Ohio and other parts of the eastern U.S. It's not that it's on supermarket shelves or anything. It's at farmers markets and it's at restaurants when it's in season. There are people brewing beer with the pawpaw. There's pawpaw festivals. You can do the next photo. So everyone's suddenly very proud of this native species that was always there, just no one paid any attention to whatsoever. And it's incredible. Not yet. Commercially, it's still not very successful. It only survives a few days in a truck, and it's still primarily grown wild. However, because so many more people are interested in the pawpaw now, the culinary community has rallied around it. There are people looking into ways to process the pulp and open up new opportunities with the pawpaw. So this kind of has had me thinking the last few years about remote places and kind of the value they still have to the culinary world. And I've been traveling to kind of a lot of other remote places in the last few years, and it wasn't really intentional to visit them because they were remote. It's just cool shit kind of tends to happen there in gastronomy right now. And I've noticed a pattern going on that's kind of happening everywhere. That's happening in places like the Faroe Islands, like here, and including Chile. So here are a few examples of these remote places. The Faroe Islands is this tiny archipelago between Norway and Iceland. There's just 50,000 people. It's kind of like if you had Chiloé, but it was in the place where Isla de Pascua was. It's very remote. Not a lot of people go there. It's very clean and pristine. There's a lot of very unique ingredients, though. There's, you can go to the next photo. There are mahogany clams, these clams that they can live for hundreds of years. They have this incredible flavor. It's the most interesting clam I've ever tasted, but they really don't leave the Faroe Islands, and no one there even uses them. There's a great restaurant in Tórshavn. It's the capital of the Faroe Islands. It's called Cox. They harvest just a few at a time and serve them in tiny amounts. Next photo. There's really nice sea urchins too, Arizo. What else? You can go to the next one. But the main reason I went there was next photo. Was to write about the langoustine. The langoustine there, they're very special because they're very large. It's the size of a lobster. Some of them are, like an arm. They're huge. And they have a great flavor. You can eat them just raw, right out of the water. Break one open. It's amazing. But they weren't used until a few years ago. Fishermen in the Faroe Islands concentrate on fishing for export, so mass quantities of cod and other fish are traditionally what's more important for the economy there. And next photo. So one local chef there, he figured out a way to transport them. It's like little hotels for or something for langoustines. So they can transport them alive to other parts of the region. There's not many people there. There's not enough to kind of make them commercial in the Faroe Islands. But so they
that the chef sent them to Rene Redzepi and other chefs around the Nordic countries, and very suddenly a very small Faroese langoustine industry developed. And now they're on the Instagram feed of every chef in the region, and kind of they're popular now. It's they're not going to be caught or anything, but suddenly a few hundred people have jobs just harvesting, working with the langoustines sustainably, by the way. Next photo. So Iceland is another country I've been going to quite a bit lately. Like the Faroe Islands, it's kind of an isolated island in the North Atlantic. It was very poor until a few generations ago. The fishing industry became industrialized in the 1940s. The country became very wealthy and suddenly it was developed very rapidly. The people began losing their old traditions, and they began buying products from Denmark and Europe. They started to forget about the things they had around them. And then in 2008, the currency collapsed and the country went bankrupt. So for a few years at least, everyone was poor again. They couldn't buy products from Denmark or around Scandinavia, and just kind of had to deal with what they had around, which for so many years they thought was nothing special. It was whatever. It was bland local food that no one cared about anymore. So my friend Gunnar Karl Gislason, he opened a restaurant in Reykjavik called Dill, like right after the collapse. It was probably the worst timing to ever open a fine dining restaurant that you could imagine. But he was expecting to open a restaurant using products from Denmark and other parts of the region, foie gras from France, whatever. And then suddenly he was, oh shit, what do I do now? So he started traveling around Iceland to see what was there. And everywhere he went, he found these amazing things that no one was taking notice of anymore. That's Gunnar, by the way. Go back. They're collecting seagull eggs on the side of the cliff. Okay, so one product he found, one person he encountered in a place called Stickish in the northwest was a guy named Simon. Simon was drunk one night and bought an island, as people do, I guess. And around that island, he started harvesting blue mussels, these incredible mussels with a blue shell that are local to those waters. His problem was that no one really ate those mussels anymore. They didn't even know what to do with them. The chefs, the families, it was decades since anyone would be served a plate like this at a restaurant. So Gunnar began serving them at his restaurant. Then other chefs began using the mussels. Soon the mussels were on TV and in magazines. They gradually began people started eating them in their houses. And recipes developed, old ancestral recipes were rediscovered. And kind of there's a pattern happening here between the Faroes, Iceland. So it wasn't just mussels. Gunnar found lots of other things, and the same thing happened. There was barley, which was kind of a staple of traditional ancestral Icelandic food, but it wasn't being grown in Iceland anymore until one farmer started planting it. Then Gunnar started serving it, and then other chefs started taking an interest, and it became a trend sort of, and people were using it again. And then all of these other things, but one product that really caught my attention was algae. There's a biologist named Io. He's also a Zen Buddhist. That's his hand. He was at a monastery in California once, and he noticed how much seaweed was being used in the food there. It was, it was a monastery, Zen monastery, so Japanese-style foods, broths. And he started to think, we have so much seaweed in Iceland, but no one does anything with it. It's everywhere, and there's not a lot of plants that grow, so what about seaweed? So he did some research, and he learned that Icelanders, before the country developed, were eating all kinds of seaweeds. It was rich in everything the island's diet lacked. There were iron, dietary and soluble fiber, protein, iodine,
potassium. It went into breads and into stews, or it was dried and burned, and they use it as salt, kind of just ground up dried seaweed, and it had this salty flavor, and it's beautiful. And or it was just dried and even eaten straight. He started harvesting dulse and other algae, and Iyo started harvesting dulse and other algae and selling them. Gunnar made a dashi with some of the dulse, and other chefs became interested. People throughout the region kind of looked to this one guy in Iceland, this simple kind of 60-something-year-old man, a Buddhist, to this kind of the algae guru, I guess. And a Norwegian man came there hoping to learn how, he did everything. He was taking notes about the temperatures and asking very technical questions, and Iyo didn't really know anything about it. He just did everything simply. He just meditates and thinks about algae and figures out ways to do things with it, and it's just a very good, simple product. And after the Norwegian came, he started visiting monasteries in Thailand, hoping to cash in on that. Anyway, now Iyo sells dulse to Noma, and he's figured out ways to make a kind of a soy sauce from algae, kind of like Rodolfo does with the broth he has at his restaurant. But so he sells this kind of soy sauce to sushi restaurants mostly in Iceland. You can go to the next. So the Amazon, I go there quite a bit actually, and more than normal people, I guess, which assuming I'm normal. Very isolated region, as everyone knows, but it has such tremendous biodiversity. It's the origin of many of the world's most important plant products, like rubber or cacao, though because of the infrastructure and the difficulties of the terrain, those products are more successful commercially in other places. Many remote places like the Amazon have very fragile ecosystems, so if the people that live there do not find sustainable ways to earn an income, they usually do something destructive. So when Amazonian products are able to find commercial success in a sustainable way, it's really important. It's a beautiful thing. And in November, I went on a small expedition in the Peruvian Amazon to explore with a bunch of chefs and conservationists. We went to a Bora village called Pucauquillo, which is known for making this kind of fermented yuca reduction. It's kind of like it's called ají negro. It's kind of like an Amazonian mole. There's kind of all kinds of other spices in it. You can go to the next photo. There's ants and hormigas and all kinds of spices and chiles and all kinds of things. It's beautiful, very complex flavor that they kind of use to with everything in stews or whatever, or put it on fish and kind of grow with it. Every village in that area has a different recipe, but essentially they've been working with it for centuries, but it's never really had a commercial value. It's just this amazing product that exists in these villages, and no one else in Peru has ever really even heard about it. So a chef in Lima, Pedro Miguel Schiaffino, was introduced to them. They kind of were hoping to bring tourists to their village, kind of to earn income rather than chop down the forest or anything like that, or doing destructive things. So, but tourists, it's very far from Iquitos. It's in the complete opposite direction of kind of where tourists go there to look for wildlife. So Pedro Miguel kind of tried this ají negro. He found it incredible, and he started serving it at he has 2 restaurants in Lima, Amaz and Malabar, plus this kind of luxury cruise boats, and they source the ají negro from there, and it's been able to completely transform this economy of this village. You can go to the next photo. And that's they're kind of processing the fermented yuca, extracting the liquid. Next photo. This is paiche. It's kind of a prehistoric fish in Peru. It's the largest fish in the Amazon. It can weigh
200 kilos. It kind of has a totally different physical structure than any other fish. You can't, like in the kitchen, you can't debone it like you would a grouper or a corvina. When you pass the knife under the scales, there's just like this big, thick bone, so you can't really break it down. Like it just splits the fish in two, so you have to kind of just work around it. It's very odd. But it has a very firm texture and a flavor of like kind of an ocean fish, kind of like a black cod, and it doesn't really seem like a river fish at all when you taste it. It breathes air, so it has to come up to the surface every once in a while, which makes it very easy to hunt. And for that reason, it's kind of being hunted to extinction in many parts of the region. But suddenly there's a recovery going on because it lives in these shallow oxbow lakes, which makes it very easy to farm raise them. So a company in Tarapoto, in the Peruvian Amazon, has been using chefs in the media to kind of promote their farm raised paiche, and now they export the frozen fillets all around the world. And it's like I can find it at Whole Foods in New York. There's paiche alongside salmon. And when this happened, in the last few years, the demand for wild paiche decreased, and these fishing communities, which kind of were hunting them to nothing, the wild paiche lost its value, and they kind of stopped selling it. So suddenly, and NGOs kind of taught them to kind of manage their fisheries, and the populations have begun to recover. So they can hunt them again. But what they found that's particularly interesting is that the paiche, which is a predator of smaller fish, the more paiche there are, the more other fish there are too. So they can also harvest the other fish and sell those as well. So it's kind of, just from this one fish, the entire ecosystem has become available again. So anyway, there's a pattern here. All of these remote places are making this contribution to the gastronomy of tomorrow. I think what I'm describing is not something overly complicated. It's very practical. There are amazing foods kind of on the edges of the maps, and most people just have forgotten about them, and there are simple ways to give value to them again. And chefs, the media, public, they're hungry for these kinds of things. Everyone just wants to get their hands on them, but it takes time, but it's happening kind of everywhere. Everyone is starting to pay attention to these products, from these amazing products from remote places. And the culinary community has more power than it ever has. Chefs, writers, scientists, farmers, fishermen, and people just going out to restaurants and making choices of where to eat and what dishes they order. And the demand is kind of shifting, and mostly in a sustainable way. It's not just harvesting the wildlife. These are sustainable products for the most part. They might not have the quantitative value as, say, like Chilean salmon or blueberries, but they often have more unique flavors, and they're a higher expression of the land or the seas they came from. And this is happening everywhere, especially in places like Chile. And more than any of the places I just mentioned, Chile has a better infrastructure and a better culinary community. It's stronger every time I'm here, and it's an incredible time to be here, and thanks for having me. That's it. Wow. Nick, that was brilliant, man. Thank you. Thank you so much. Wow. Bueno. Los chilenos, hay un viejo dicho que dice, no, ni siquiera me acuerdo cómo dice, así que no lo voy a decir. Pero siempre uno tiene que triunfar afuera y después somos reconocidos adentro. Siempre. Y no sé por qué los chilenos nos cuesta ser reconocidos adentro de nuestro propio territorio. Y este es un caso que no es una excepción.
cuando organizamos esto, Andrea me dijo, mira, tengo ganas de que tengamos esta banda, que son impresionantes, son increíbles en Europa. Y me dijo, ¿no los conoces? No. Y yo crecí con la música. O sea, la música para mí es algo muy importante. Y dije, mierda, ¿cómo no los voy a conocer? Y después vino Kobe y me dijo, en inglés, weón, ¿cómo no los conocí? Entonces, dijo, puta madre, quiero conocerlo. Por favor, voy a pedir a Andrea que pase para acá, porque yo creo que él tiene que presentarlo, no yo. Este es una banda que está rompiéndola en el mundo entero, y estoy seguro que en Chile no tanto. No, por lo menos no somos conscientes de lo potentes que están sonando estos tipos, porque son impresionantes. Andy, por favor, cuéntanos un poco acerca de esto. Okay, as he was saying, there's a joke. Every time I stumble on a new book, a new movie, or a band coming from Chile, we start exchanging emails. Say, okay, would it be possible? Or next time I come, we meet them, or we ask them to participate to the Congress. And then, say a couple of years ago, I stumbled on this book, on this record, very cryptic, by an unknown for me in those days band that I discovered was coming from Santiago, as a few other musicians that I really love, like Ricardo Villalobos and many others. And I started listening to it, and I have only I have 2 records. The one that I really got into is just called Third. And it's guitar music, but you could write. I could easily write a long review, punching all the stuff, the links with the krautrock from the 70s, the trance, the shamanic stance of the sound. But it's something really, at the same time, very physical. You get the sound, you get the strings inside your belly, inside your guns, and at the same time, very, very spiritual. There's a spiritual element in it that makes it really special, really unique. So basically, I made Rudy's life impossible. Fuck, let's try to get hold of these Folakzoid guys. They are brilliant. And finally, he did it. He made the contact, and they are here today to talk with us and share something with us. Where are you guys? Hey, please, you are. Please. Por favor, un aplauso gigantesco a estos monstruos. Woo! Hello, everybody. Kobe, please. Shall we sit? Maybe it's more comfortable, unless you have other. And Jock, where is Jock? You have nice. Check. Hola. Hola. Okay, just one question, then you lead the thing, you lead the way, you do whatever you want. Isn't it weird enough to be invited in a kind of food congress? It's weird food, right? Yeah. Weird music. Yeah. So it's kind of relating that point. I have my own. Yeah. Like Justin Bieber. So yeah, it was pretty weird when you guys approached us, because it's like a super distant thing, right? Yeah. Like Chilean cook doing weird Chilean food, right? With Chilean ingredients. So in a way, we didn't know if we were like ingredients, or a plate, or a method of cooking, right? So that's what we talked yesterday when we met, like to figure out what we were. And I guess it's a bit of everything, and we can relate to it as ingredients or as plates or as a way of cooking. And that's, I think, what we share as Chileans, doing something with the Chilean ingredients, but in a more contemporary way. Meaning we have like a regarding music and a different narrative than the classical in music, right? Mm-hmm. Riffs, chorus, riffs, another chorus, classic structure of a song. Oh, riffs.
or in a ribs. No ribs. No ribs. Or in a meal. Ribs. In a meal, you have like appetizers, main dish, and desserts, right? And the way you serve food, it's not like that, right? It's like 18 dishes in small dishes where you breathe some food and whatever, then you're back full. and forth, you know? Yeah. So our songs are like that in a way, like with a different narrative. I think I have to, like, what I want to share is when I flew in here, because I know the band since a few years, and yeah, so I was talking to Rodolfo, then he didn't know you, but since a few years, you've been in Belgium a few times, so all my friends are fucking jealous that I'm sitting here with these guys, seriously. And I was not driving, obviously flying here, and over the Andes and all that, and I was listening also to the third album, number 3, I think, where it has a song called Earth. Very simple, and it had. I was luckily to sit at the window, and I was looking over these Andes with this fog, and this was just the perfect soundtrack to your country, to your beautiful country, and everything just. I felt so happy and so excited to be here, and I just want to thank you guys for that too, and for being here. Yeah. Cool, thanks. Make us very proud to be Chileans. Yeah, likewise. Yeah. We like very much like to be everywhere, like representing Chile. We always ask for some food before we play, and we ask for like typical food of each country, but they always give us like they misunderstood and they gave us like Chilean wine and trying to get Chilean cheeses. Like Chilean food, you know, like we found empanadas sometime in Leipzig, they did empanadas for us. In Leipzig, they give us empanadas because they misunderstood, but that's How do they taste, the empanadas? It tastes good. We asked for typical food from the place, aiming to eat like if you're in, I don't know, Bologna, like Bolognese salsa or something, you know, that kind of deal. But sometimes it's misunderstood and they do like, you know, Chilean food in Italy, and they like Google it up, like what is it, and they do like, some weird empanadas and stuff like that. Roquefort? Yeah. Yes, for some Roquefort. There's a bunch of cities that are called like food. It's amazing. It's a lot. But yeah, we talked with Rodolfo about the mix between like cultural, like how do we do this music, like looking to the rest of the world, and it's like we obviously have influences like crowd rock and Noi, or Noi Can, the other bands like we like, and cross with our influences. It's like giving something new always, but keeping the traditions, like still like trying to make something new, you know. Yeah, and also like pointing out that there's ways of approaching whatever you're creating, right? Either it's food or music or like a sculpture. You can either provide like a service from someone, you know, like giving what they want, you know, like a short piece of music for a purpose in advertising, or either do something which is unknown, like a plate, you don't know how it's going to come out, either it's good or bad, or, you know, something you didn't even plan. And that's like the artistic approach of doing, right? Either it's music or, I think that's basically what connects us as Chileans reusing what we have, you know? You were saying something about, I really, really loved it. It's just, I got it. Thank you. One is good. So I heard you talking about the distance and something. I love this proposition of the way the distant perspective or something. Yeah, something like that. The distance and the closeness, something like that. You know, it's just I thought it was fantastic. How different is the food from the music? You know, but at the same time, it's kind of the same. You know. Yeah. I think that's one of the wonderful things that we get. I thought that's what you guys approach us, right? It's cool, and it's both ways. Yeah. Cool. Yeah. With music now, you don't have to travel far away to listen to a song you like, because you have internet, and with the food it's different. You have to travel to have a dish in a different in the place like of origin of each ingredient, you know. But the thing maybe in common with the food is like you have same
you have one idea of a place, you live it, you was born in a place, you have your influences. We born with porotos granados, we born with pure, we born with the Chilean mushrooms, you know, even though we don't know them, we don't know it. And with that, we like give a different lecture to the music, you know, and everything is an influence, from the climate to like everything. I don't know. There's something that really touches me in your music, because as you said, there's a different narrative, there's no riff, chorus, blah, 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 blah. There's a time, yeah, there's a lot of space in your music, there's difference and repetition, and through difference and repetition, it reaches a certain point where, as a listener, I feel that there's a kind of losing control, letting it happen, having something taking control over you, which that was also something that I was speaking in my little stupid speech this morning, something that we should, I personally think we should lose control much more often in what we do, when we cook, when we write, when we play, or whatever. Is it something totally fantasmized, or do you really, can you confirm there's this notion of losing control somewhere? It has to do, I guess, with a couple of things. Like when you're doing something, either you feel like God, you know, creating, or either you realize you're both like living entities. Once the thing you create is created, then it's like an equal, you know, like it has its own path. So like I don't know, a specific, like a sushi cook or something, you know, he wants the sushi to be like taut, right? Like he doesn't want to come differently, you know, like melting or something. It wouldn't be like a good sushi. But when you're like doing like music or an original recipe or something, you have to be able to listen to it, you know, what it tells you once it's born, right? And in our case, it's like we wanted to, I don't know, do electronic music, and it came out all like Andean, you know, Andean rhythms and stuff. We're like, okay, so, you know, that's what we like storage in our memory, you know, archetype memory. It just flows. And I guess that's really important when you're like creating something that you don't know, like be like a liberal father, you know, like run free, whatever, like teach me, son. Yeah. Performing live might be similar to being in the kitchen, and you have to handle all of your instruments, like and have complete control of it to make it like the recipe has to be like that, you know. Performing live is you have to be in complete control of your instrument, and when you are like a master of it, then you can think in something different. Why I didn't why do this? Why I didn't do the other way? You know, like maybe when you have like when you know your instrument and when you know what you're doing, because the time of cook of each ingredient is different, and you have to respect that time of cooking. But respecting all of that, then you can go further, and then you can jam in the kitchen. You know, doing like or mixing instruments. Maybe I can use this instrument for this ingredient, or I can use this to. You should start to cook, man. You should start a restaurant, Volkswagen restaurant. We're going to cook pharmaceutically. And also a point which I think it's interesting, it's what we were mentioning before about narrative, how it's beneath everything we do, you know, meeting someone, eating with someone, falling in love, telling a story. It's always this planned thing, right? Even with food. So it's cool to think in a post-narrative world when that's over. So how are we going to relate? What happens in the new 18-step dinner, right? Like you first ask their name, then you talk about the sea because you have some seafood, then you remember, you know, it's like a different Aristotelic dramatic story within food. So you can actually shape how people are going to relate if that old medieval narrative of wine, appetizers, and dessert is over. Same with music. And to finish, I don't know, this is an illustration a French guy did of some huge guy. I think the book is Our Music.
and the rest is people. And it could be food as well, like a book of recipes, right? And we brought a video, right, of a, it's a movie reference of a film by a director called Bellatar, which is called The Horse of Turin, right? So it's like a quote to that film. You can put a play, and but it has like a Chilean character on it. So it's like a guaso. No, it's not this video, but anyways. Master. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una sala. Impresionante. Thank you. Thank you very much. So, thanks, guys. Well, gracias. Gracias a todos. ¿Hay alguien que quisiera hacer algunas preguntas breves? ¿Alguno? Jock, Andy. ¿Sí? Por favor. Hola. Primero, felicidades. Estaban increíbles, muy interesantes. Me quedé con una duda que fue de la primera parte. Escuché mucho la palabra supermercado, 4 o 5 veces. Y
no sé, me dio la idea de que muchas veces se ponía como ejemplo como esto podría estar en el supermercado, o imagínense cómo fuera. Pero también escuché muchas cosas que me encantaron, que van en una lógica contraria, que tienen que ver con acercarse a la tierra. Y el supermercado para mí, y no lo digo yo, lo dice Michael Pollan, es una fantasía. El mundo no es así, la naturaleza no es así. Entonces me gustaría saber por qué lo dicen, cómo lo concilian, cómo todo esto que se habló hoy día de los pueblos atacameños, de los productos, de las algas, de los hongos, cómo se concilia con esta idea del supermercado o no supermercado. Como que no entendí muy bien eso. No sé si alguien lo podría aclarar un poquito. Muchas gracias. Oh, yeah. Somebody's trying. Okay. ¿Debería responder yo? ¿Te gustaría que respondiera yo un poco? Sí. Es cierto, al final los supermercados son, cierto, son un poco una fantasía, pero también son muy realidad. Los supermercados reflejan un poco las sociedades modernas. Es cierto, nosotros los cocineros damos comida finalmente para muy poca gente. Restaurantes un poquito más grandes, restaurantes un poquito más pequeños, ¿cierto? Y algunos de nosotros hacemos esfuerzo por tratar de entender de dónde vienen los ingredientes, de tratar de conectarnos finalmente para hacernos mejores cocineros. Y en ese sentido, es cierto, podemos en nuestros mundos, en nuestros micromundos, podemos de alguna manera soñar. Finalmente, y es por eso que hablaba acerca de las 20.000 leguas de viaje submarino, porque a veces los sueños se pueden transformar en algo tan profundo donde podemos invitar a más personas a soñar. Y en ese sueño quizás podemos hacer que estos supermercados quizás empiecen a soñar con nosotros, ¿cierto? Y se empiecen a interesar en estos, en este caso, ingredientes que podríamos el día de mañana, ¿por qué no? ¿Por qué no tenerlos en los supermercados y formar que esto sea parte, ¿cierto?, de este desarrollo. Finalmente nosotros, en el caso de Chile, somos un país muy pequeñito. Apenas somos 16 millones de habitantes, algo por ahí. Entonces, si somos tan pocos, es más fácil generar estos cambios con pocas personas que con muchas personas, ¿verdad? Como el caso de Estados Unidos, donde son cientos de millones de personas que vuelven finalmente más complejos estos cambios. En los países más chiquititos, como Bélgica, incluso como Australia. Yo no sabía que en Australia apenas son 20 millones, solamente un poco más que nosotros. Entonces, cuando conversamos menos personas, finalmente, teóricamente es más fácil ponerse de acuerdo que con muchas. ¿Respondes un poquito tu pregunta o no? Te lo complemento un poco. En parte, pero en el fondo el punto era, no sé, tal vez también se podría pensar en las ferias libres. Muchas veces tú vas a la feria libre y encuentras lo mismo que está en el supermercado y no están los productos locales de temporada, los hongos. Entonces tal vez fomentar un poco eso, partir por ahí, no pensar tanto en el comercio tan grande, sino que empezar primero por las escalas más pequeñas, educando, no sé. Pero sí, tienes razón, o sea, hay que incluir a todas las escalas. Eso. Creo que hay parte de lo que mencionas es un problema que es transversal en varias sociedades del mundo, que tiene que ver con uniformar. Los supermercados uniforman, ¿no es cierto?, los productos que se ofrecen. Tiene que haber gran cantidad y tiene que, ojalá, haber todo el año. Como decía el ministro Otone al comienzo, cuando habló en la mañana, aquí tenemos que empezar a respetar la estacionalidad.
Y los supermercados le tienen mucho miedo a la estacionalidad porque no hay una cadena de comercialización segura, no te puedes comprometer a llenar una repisa en tal día por tanto tiempo y por lo tanto muchos de los desafíos tienen que ver con generar los espacios como por ejemplo en Feria Libre donde tú puedas tener una oferta de productos estacionales que tienen una cadena de comercialización que sea justa y un montón de otros desafíos, pero tiene que ver con esta vocación de los supermercados, como de muchos colegios, de uniformarnos a todos, ¿no? I think in answer to your question as well, also we have, and I don't know what it's like here in Chile, but in Australia there's a new, not a new trend, but maybe in the last 4 or 5 years particularly, that we now have farmers markets in almost definitely every city, but you know, within a city there might be 5 or 6 suburbs, you know, like areas within a city, and they've all got farmers markets on a Saturday or a Sunday every week. And you know, I think that's, and I agree with you. You have to start really somewhere like that. They should be lobbied or pressured to ensure that there is a ethnic or wild producer present at these markets, and work with chefs and foragers, and it's the first step to connect everyday people with something they wouldn't normally eat, but in a familiar environment where it's affordable and they can at least try it, you know. And these farmers markets, we all know, you go to the markets and they give you a little taste of this or that or the other, and that's what you need to do. Otherwise, people are just going to scratch their head and look at the berry and go, I'm not going to buy that. I don't know what it fucking tastes like, you know. You know, it's almost impossible to persuade somebody to buy something they know nothing about. So, and a familiar environment's got to be the way. Supermarkets is categorically, not in Australia anyway, is not the first step, because they're bullies. They dictate the price, they dictate the terms, they dictate everything. And for wild produce, and when it comes to the production of food where you are truly working with the land and what the land gives you, you can't be constrained by the rules of anything. Mother Nature gives you what it gives you. You got to work with it. Supermarkets smell of death. Local markets are are open spaces, are sexy, are friendly, are political. You meet people, you taste, you discuss, you buy. There's an economic transaction that doesn't depend on importers, on distributors. It's the very tiny little, absolutely important step to develop other things, to make, to help people to sell their products and make a living, and also for you, for us, as the customers, to discover, to learn, and also to modify. For example, I mean, one of the things that René told me from the very first days of Noma, at the very beginning, nobody believed that, say, a Nordic cuisine could have been possible. Then the success of the restaurant proved that the critics were wrong, and it's a fucking unbelievable restaurant. And so people, producers, farmers started to show up, to knock at the door saying, hey, I'm doing this cabbage, I'm doing this, I'm doing that. And also René and the guy said, can you do us something a little bit more like this or that, or can you try and see how it grows in a different way? And also the farmers, okay, I have this thing, I would say this carrot, this turnip, this cabbage, whatever. I don't know what to do because it's not very similar to the normal carrots. Try to figure out how to do something different with this thing. So it's a circle. It's a circle. But yes, for me, it starts with the little local independent market. Yeah, in a word, it's connection. Yeah. I think I think that's a bit of a utopia almost to think away as a supermarket, because I live in a, not that I'm a big fan of supermarkets, not at all, but I live in a small village with 700 people surrounded by farmland, and I have more difficulties to find good produce in my village
than somebody has in the center of the city, where there is new kinds of markets and farmers markets and this and that. So I think it's a how the world has changed and how we changed as human beings, how we, husband and wife both go to work, they have a career, they are busy, they don't have time to cook. That's the way the world functions in a way. So I think, okay, local farmer markets, and that's something amazing if your lifestyle allows you to do that. And I think that lifestyle is for somebody who has more of the luxurious lifestyle of having time to go to farmers markets and to cook at home, and that's I think a luxury that we also need to strive for. And I don't think it's that easy if you're a poor family and you have to go out working with two, then the kids come home and then you have to just to tie ends together. So I don't think that, I think it's a very, very difficult, a very broad subject to talk about like that. And I think it's very important that we also see different options in the future, how we can get from farm to house, or from how cooking can be reinvented in a good way for people who have no much time left. Oye, yo tengo una pregunta. Yo no soy del mundo de la cocina, solo me gusta comer. Soy antropóloga y me siento un poco infiltrada. Y bueno, estoy a cargo de artesanía del Consejo de la Cultura. Yo he escuchado hartos comentarios acá decir de la transformación, de la conciencia, ¿no? Y me llama la atención muchas cosas también de esta indecisión de los antropólogos, ¿no? He escuchado hartas cosas que me parecen muy cercanas y me llama la atención y me agrada, me satisface. Pero la transformación en el mundo, los cambios no lo han hecho las élites, los han hecho las comunidades, lo ha hecho la resistencia. Son las personas que todavía deciden querer cultivar, que deciden resistirse en el campo, que defienden sus tierras, que defienden sus vacas, que defienden su espacio, que defienden su tiempo. Lo que sí han hecho las élites es escuchar y hacer visibles esas transformaciones. Y aquí yo creo que el deber, más en este espacio, que es un espacio de élite, qué manera de hablar inglés todos, como si los chilenos habláramos tanto inglés, me sorprende, ¿no? Lo que hacen estos espacios, efectivamente, es hacerlo visible políticamente. Ustedes, los chefs, o la gente de la élite, hizo visible políticamente el valor de lo culinario y el respeto por los espacios, el respeto por el tiempo. Y la pega acá, por eso estaba el ministro, ¿no? Por eso está la Natalia acá al lado, que es el área de gastronomía, es porque estamos haciendo visible desde las élites que lo que nace la transformación son las comunidades y que la sabiduría está en las comunidades. Entonces ahí yo creo que la responsabilidad de ustedes es tremenda, en el sentido que ustedes tienen la voz y tienen la palabra, de algo que se viene resistiendo hace mucho tiempo. Y que si no se hace visible, claramente se acaba. Así que la responsabilidad de ustedes es esa, es quizás en cada una de esas personas que pueden pagar, ¿no? A ser consciente de dónde viene. Porque a veces nos damos cuenta, hablamos de hongos, hablamos de comida, hablamos de cosas y todo, y se nos olvida que hay gente que defiende el bosque, que hay gente que lo recolecta, que hay gente que no sé qué, que hay tecnologías que se han desarrollado para eso, que hay gente que sigue batallando. Entonces les devuelvo esa responsabilidad. No van a cambiar el mundo, pero van a hacer difícil, o sea, van a hacer visible la batalla de quienes quieren cambiarlo. Y eso es bien interesante en términos políticos. Así que agradezco haber estado acá y haber podido aprender un poquito de eso. Gracias por eso, pero ¿sabes? Yo concuerdo con varias cosas que dijiste, pero creo que yo no soy chef, yo dirijo una ONG, ¿ya? Y tengo la convicción, yo trabajo para el reino de los hongos, y tengo la convicción de que yo sí puedo cambiar el mundo desde mi nicho, que es que se haga justicia para el reino de los hongos, ¿ya? En la cocina, en la política pública y en otros ámbitos. No sé si estoy de acuerdo contigo con que sea el rol del chef, el de relevar la comunidad. Creo que hay un paso entre medio que puede ser hay varias opciones. Entre ellas, por ejemplo, una ONG como Fundación Fungi que puede capacitar a los recolectores para cosechar de manera sostenible y a la misma vez aconsejar, ¿no es cierto?, a los chefs de dónde comprar, en qué comunidad. Pero no sé si concuerdo tanto con que toda esa responsabilidad sea de los chefs, ¿no? Quisiera complementar un poquito lo que dice Juliana. Yo creo que el conocimiento no debe ser de una élite,
El conocimiento está relacionado a la cultura. Y la cultura no debe pertenecer ni a una élite ni a un grupo grande de personas, sino que este es justamente quizás el reto con el cual probablemente los cocineros de hoy día, ¿cierto?, nos estamos enfrentando, que es principalmente, voy a poner un ejemplo muy burdo, ya no podemos utilizar muchos ingredientes que utilizábamos ayer por el simple hecho de que eran pescados que están contaminados o que ya no existen las medidas de los mariscos que querías o simplemente mariscos que desaparecieron. En este sentido, creo que nosotros nos vemos enfrentados al hecho de explorar, a tener que descubrir y a desarrollar nuestra destreza. Y la destreza está relacionada a un oficio, y el oficio a un conocimiento, y el conocimiento a la cultura. Y esto no pertenece a una élite. En la medida que nosotros seamos capaces, obvio, no vamos a cambiar absolutamente nada, solamente lo único que podemos hacer, porque ojo, nosotros trabajamos, muchos de nosotros en restaurantes, es simplemente que estos espacios nos permitan compartir estas experiencias con más cocineros, con más agricultores, y de esa manera podemos empezar a escoger mejor. Esto es todo. Y el tiempo finalmente lo va a decir mejor que nosotros. I agree. I think as well, to your point and responsibilities as well, I think realistically, it doesn't matter. Some of the responsibility is on us as leaders in the industry, to a point, is true. To your point, I think the grassroots, as in the people, have a responsibility to fight back against the machine, as always. But it doesn't matter. Any of that doesn't matter, because the land is going to decide. Because at some point, it's going to stop giving if we don't look after it. And if we don't look to some of these foods and look to some of these cultures to learn, then we're going to be in the shit. And at some point, maybe our generation is going to work it out, or maybe if we don't, the next generation is, but somebody somewhere along the line, one of these generations is going to do it, and they're going to nail it. Whether it's us or not, remains to be seen. It's going to take everybody to work together. Y bueno, para ir terminando, creo que es fantástico que podamos hablar más inglés. Ojalá todo el país pudiera hablar inglés, ojalá todo el mundo pudiera, esto tampoco debiera ser algo de la élite, sino que debiera ser, ojalá todos pudiéramos hablar muchos idiomas. Pero en fin, quiero terminar con una última pregunta. ¿Hay alguien que quiera hacer una última pregunta para una rápida Sí, pero respuesta? tengo micrófono. Bueno, primero creo que la instancia fue maravillosa. Siento que hay mucho conocimiento, más que conocimiento, conciencia para hablar del tema, desde una mirada reflexiva, desde la cultura. Y mi pregunta es un poco basada en los niños. Hace un par de años atrás me tocó dirigir una tesis que fue el análisis del bajo consumo de pescados en Chile y cómo se podía intervenir a través de de las colaciones que se entregaban. Entonces, analizándolas en distintos colegios, que pudimos intervenir en los colegios y viendo que el consumo de pescado era alrededor de 2 a 4 veces al mes como máximo, pescados que eran fuertes, jurel, croquetas de salmón, cosas por el estilo, y salmón, pero bueno, y el consumo de algas era inexistente. Entonces, ahora estamos hablando de las algas, estamos hablando de alimentos, y no sé, es como ¿cómo podrían llegar a cambiar esas canastas? Porque si el gusto, ¿cierto?, lo vamos adquiriendo de una manera cultural y lo reafirmamos y lo podemos llevar a través de la cultura que no es estática, se va moviendo, ¿cierto? Y junto con esta tradición que podemos mejorarla también, reafirmarla y proyectarla, ¿cómo podemos hacer para trabajar en esa cultura, en ese gusto con los niños? Por ejemplo, incorporar el uso de hongos también. ¿Cómo podríamos hacer eso? Porque son materias interdisciplinarias que debiesen tenerlo ustedes trabajando ahí también, que sería un sueño un poco. Es que la pregunta es un poco más basada en Chile, yo creo. Ok, muy simple. Para mí eso es muy simple. Mientras más cocinemos, más felices vamos a ser y mejor nuestros niños van a comer. Y esto está relacionado al aprendizaje. Mientras más practicamos, mejores y más diestros nos volvemos. ¿Aló? ¿Se escucha? Hola, mi nombre es Matías Palomo, para los que no me conocen.
Para contestar un poco, yo trabajo en una fundación que se dedica a eso, se llama Actuemos. Y nosotros fuimos también a comer con los niños de los colegios y también vimos los mismos problemas que viste tú. Y el problema es básicamente que hay una normativa estatal que es europea, que baja los consumos de sal y todo, pero los niños en su casa siguen comiendo papas fritas, frituras, azúcar. Entonces, tú no sacas nada con hacer un cambio con una normativa gubernamental, o que los chefs cocinen bien, o que haya un cambio dentro de la normativa si en la casa los niños siguen comiendo mal. Entonces lo que hay que hacer, que es lo que nosotros tratamos de hacer a muy bajo, en lugares específicos como piloto, es educar a los niños, a los profesores y a los papás en conjunto. Y es la única forma real que tú en un plazo de 4 a 5 años puedes hacer un cambio en la forma como los niños se alimentan. Eso es lo que nosotros hemos visto en terreno, y también la directora de la fundación trabajó con la Michelle Obama en Estados Unidos en un proyecto similar. Y el plazo son 4 a 5 años para generar un real cambio. La cosa es cómo todo lo que ellos nos mostraron hoy día, nosotros lo podemos llevar a la gente real, a la gente que come todos los días en la casa, que aplique el uso de hongos, que use las algas, porque los cocineros son un parlante que abre, ¿cierto? Que hace difusión. Pero eso va en 2, 3 notas en los posteos que vamos a hacer hoy día, pero mañana se acabó. Entonces esto tiene que ser de largo aliento y cambios reales. Eso es la experiencia propia. Eso. Gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Por favor, un aplauso para todos los speakers. Fue brillante. Muchas gracias y nos vemos pronto.